സൈൻ അപ്പ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? സാർ ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം. അതിലൊരു മൻസൂർ ഉണ്ട്, ഒന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. മൻസൂർ ഓക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മുഹമ്മദ് ഹാരിസ് is the coordinator, one of the Haris Pranujit. So hi all, good morning. We'll just wait 5 more minutes for everybody to join. So we have around 62 participants. So far 20 plus joined. So kindly be online. Hi Anish, hi Vasil. Morning. Hello, hi Madhata. Good morning. So people are joining in. So just hope everybody done with the prerequisite provided. So hope everybody has done that prerequisite installation requested by Fasil a couple of days back. So I'll paste it again here in the meeting chat. So trainers won't be mainly maybe seeing the chat. So that again, I'll leave it to Anish and Fasil. If one of you are going to check it, prefer chat or people to talk, you can decide. But yeah. Madhata, നമുക്കൊരു തീരുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു Q&A സെഷൻ നമുക്ക് വെക്കാം. ജസ്റ്റ് ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. കാരണം നമ്മൾ ഓൺ ദ ഫ്ലൈ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സമയത്തിൽ ഈ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് വരും. ഓക്കെ, സോ വേറെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിന് ശേഷം ഒരു ഡിസ്കഷൻ തന്നെ വെക്കാം. പ്രോബബ്ലി ഈ ഒരു സെഷൻ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു 3 ദിവസത്തെ സെഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആവാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത സെഷൻ വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം കവറായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സാർ ഒന്ന് വാട്സപ്പ് ഒന്ന്. Sign up then next ഇത് ഒന്ന് നോക്കണേ. കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷൻ ഒരു ടാബ്. അങ്ങനെ that company.
See, basically you can bring them in, just have a quick check. Okay. Because if you are not registered, normally you won't be able to get into the waiting room itself. It won't allow you to. So we'll add. So you can just bring them in, not a problem. എല്ലാവരും ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Just 2 minutes, Anish. Or No worries. so anybody who cannot follow Malayalam here, I see one Manohar Singh. Can you follow Malayalam? Because rest all looks Yeah, I can understand Malayalam. Yeah. okay. Thank you. Yeah. Okay, Zainab, എല്ലാരും എന്നാണോ? ലോബിയിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കൺഫേംഡ് ആയിട്ടുള്ളവരെല്ലാവരും ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ല, ഇനി ആരെങ്കിലും വെയിറ്റിംഗ് ഉണ്ടോ? പേരുണ്ടോ? ഇനി അൺകൺഫേംഡ് ആയിട്ട് ഒരാളുണ്ട്, അതിന്റെ പേരില്ല, ജസ്റ്റ് ഇമെയിൽ ആണ്. എന്താണ്? newwages.com. പിങ് എന്നെ എനിക്കൊന്ന് പിങ് ചെയ്യോ? മാധവേട്ട, ഒരു പ്രമോദ് മാത്യു, പുള്ളിയുടെ മെയിൽ ഐ ഡി പേഴ്സണൽ മെയിൽ ആണ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന മെയിൽ ഐ ഡി വേറെയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ തന്നേക്കുന്ന മെയിൽ വെച്ച് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കയറാൻ പറ്റില്ല പുള്ളിക്ക്. ആ മെയിൽ ഐ ഡി സൈനപ്പിന് കൊടുത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സൈനപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പുള്ളി ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറയും. ഓക്കെ. വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോ സൈനപ്പ് സാർ ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. newwagesystem.com. Eldos note taker, that is fine. അത് ഒരു സൈഡ് അക്കൗണ്ട് വരുന്നതാണ്. That is fine. ന്യൂസ് ഏജൻസ് അത് ബ്രിങ് ചെയ്യണോ? അതോ പേരില്ല ആളുടെ? ഇല്ല, പേരില്ല, ജസ്റ്റ് മെയിൽ മാത്രം. മെയിൽ ഐ ഡിയുടെ പേരില്ല. someone at ഒരു നെയിം ഉണ്ടാവില്ല. പ്രമോദ് മാത്യു. Pramod Matthew, we can get it. Yeah. So how many are there now? Total of 55 participants. Okay. Okay, so we can start, right? So now Harris, Pranajit and sign up between you three, verify and coordinate, okay? You can check the chats and verify. Okay. Yeah. Okay. So we were expecting around 62 registered participants itself. So, and some of us are on top of that, like coordinating here. So I believe around 10 plus people may join in next 15-20 minutes. So okay. Okay, so over to you, Anish and Fasil. Okay.
Anish, you're on mute. Hi all, good morning. Are you able to see my screen? Not yet. Not at Anish. Yeah. You need to select that full screen and share. Any issues, Anish? Second. Yes, it's up. Yeah. Maybe we can close that Google Meet pop-up. That right corner pop-up you can close. Safely you can close it. Yeah. Good. You're on mute, I believe. Okay, give me 1 minute. I think you are speaking in mute. Anish. Yeah, good morning. Yeah. Okay. Hi, good morning. So, generative AI പറ്റിയും അതുപോലെ ഏജന്റിക് AI അസിസ്റ്റഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു സെഷനിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരു വാം വെൽക്കം ഫസ്റ്റ്. അതുപോലെ ഇതുപോലെ ഒരു സെഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രതിധ്വനിക്കും, പിന്നെ ഈ ഒരു സെഷന് നമ്മുടെ ടെക്നോളജി പാർട്ട്ണർ ആയിട്ടുള്ള OB360ക്കും ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ ഒരു 15 minutes ലേറ്റ് ആണ്, ഇത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആണ്. എനിവേ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇതൊരു കുറച്ചൊരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെഷനായിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരസ്പരം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റേജിലുള്ള ഓഡിയൻസ് ആണ്. കുറച്ച് ആളുകൾ നമ്മളുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അവർക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻസ് ക്ലിയർ ആവണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് ആളുകൾ കുറച്ച് പ്രോ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്, അവർക്ക് ഓൾറെഡി AI ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റിലെല്ലാം അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ അവരുടെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എങ്ങനെ ഏജന്റിക് AIനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. സോ ദേ ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ഫോർ ഏജന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്, ബട്ട് അവർക്കൊരു AI അസിസ്റ്റഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ അവരുടെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവരുടെ കൺസേൺ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസേൺസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ലെവലിലുള്ള ആളുകളും ഡിഫറെന്റ് ടെക്നോളജീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുമാണ് ഉള്ളത്.
പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിലവിൽ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ധാരണയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഒരിക്കലും ബിഹൈൻഡ് ആയി പോകരുതെന്നും സോ എന്താണോ ഫ്യൂച്ചർ അതിനെ ഗ്രാബ് ചെയ്യണം എന്നൊരു ഒരു അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ ഒരു 60+ ആളുകൾ. അപ്പം എ ഹ്യൂജ് അപ്രീസിയേഷൻ ഫോർ ദാറ്റ്. സോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. Yes. താങ്ക് യു. Hello. Sorry to interrupt. Actually, can we have the session in English because I don't know Malayali? Yeah, sure. So we'll try to do it maximum English. So sometimes, something we need to talk in Malayalam because this session was planned in Malayalam, and some of the things are prepared for that as well. No worries. We'll start in Okay. English. Which I'm not able to hear. Started. Hello. We can hear you. Yeah. Anish, I can't able to hear you. You're mute. Fasil, we can hear you. No. I'm talking about Anish. Anish is not audible. It's not audible. One minute. One minute. His microphone is not working while sharing. Hello. Can you hear me? Yeah. Little bit. Thank you.
So this is a famous quote. I could introduce it to a fisherman's level. That means we really don't understand it. So this session, what we primarily mean for everyone, even you guys have experience in AI or agentic AI or machine learning or anything. So we will start from the basics. Sometimes you guys are well experienced with these kind of things. I'm going to tell in a few minutes. So please bear with me. I just need to make sure that we are in the same page before starting our real workshop. So myself, Anish Shivan. So I'm a multi-agent solution architect at EY, author of Enterprise Cloud Native Transformation and AI Agent Choreography. So 2 books, and with my colleague Fazil. Fazil is an agentic AI solution architect at ZBA, Commonwealth Bank of Australia. And we wrote these 2 books, Enterprise Cloud Native Transformation and Mastering AI Agent Choreography. So we have over 15 plus years of experience in web, AI, and cloud-based application development and architect. So you can see this book if you are interested. You can get this book from Amazon as well. And the AI Agent Choreography is currently in preview, and probably it will be out in a month or 2. So, just a few words about this book, the Mastering AI Agent Choreography. So I don't know, you guys are familiar with the word AI Agent Choreography. So mostly when we talk about agents or someone shows some demo about agents, they are really talking about 2 or 3 agents. Like one is a writer agent, and the one is a reviewer agent, and the third one is probably the validator agent, something like that, or a travel agent, or a finance calculator agent, or something like that. They're very small examples, but a real agent use case is not like that. So it is a combination of 10 plus or 20 plus autonomous agents. So managing all these agents is not a simple thing. Orchestrating all these agents need to be, so it's a complex activity. So there are so many things involved in that. So Mastering AI Agent Choreography try to, create few patterns and best practices for doing this choreography. So, we are doing some activity with 4 or 5 people, that could be simple. And if you are scaling that people to 50 or 100 people, then there should be managers, there should be supervisors, and so many other things. There should be some persons to manage the resources, and so many other personas involved in that. In the same way, if we are building a multi-agent system for an enterprise use case, definitely there is multiple orchestrators, choreography, and data flow, security, so many things were there. So this is all about the Mastering AI Agent Choreography. We can discuss the whole things in our workshops and the coming sessions. So I just want to know, how many of us understand all these things? Like traditional AI, you heard about the word AI, and from past, the word AI is actually a buzzword, like from the last 2 to 3 years. But before that, AI was there. In 1960 onwards, people are thinking about the artificial intelligence and all of the things. So there are traditional AI. So you heard about generative AI, and you are using the generative AI in many of your scenarios, like in coding or your day-to-day activities and everything.
And I just want to understand like the other things like encoding and decoding. How many of you heard about encoding and decoding? So just raise your hand. I mean, you can thumbs up or thumbs down. You know, that would be great. So many. Great. And token, you heard about token, right? Transformers, LLM, large language models, and the word model, prompt, RAG. So this is actually a very good audience. Like, you know, you guys know, but all these things, that's actually great, excellent. So in the next 10 minutes, 10 to 15 minutes, we are going to discuss all these things. So if anybody is, you know, not aware of any of these things, you know, I just need to make sure that, you know, we are on the same page. And this session, we called it Understanding the Language of AI. So we actually split the sessions, I mean, the 3-day sessions into Gen AI fundamentals, AI agents, AI assisted development, and workshops. So we can start with the Gen AI fundamentals first. So what is AI? So according to dictionary, artificial intelligence is the capacity of a machine to imitate the human behavior. So what's exactly imitating the human intelligence or human behavior? So what kind of intelligence a human have? So then how actually we gain this intelligence? So this intelligence actually, I mean, do you think our, you know, our previous generation are that much intelligent enough so that, you know, they can solve a large problem where we actually do at this time? Like, so intelligence is gradually increasing. The whole intelligence of the world is gradually increasing. Like, you know, people, if you are thinking about our evolution, people started from, I mean, humans started from the beginning by using small kind of tools and something like that. And, you know, they actually evolved gradually. And now we have very complex and, you know, complex mechanisms and complex tools. So that's kind of evolution. So the intelligence is also evolved in the similar way. So if you are imitating the human intelligence, that means, you know, the AI is evolving in the same way. Okay, so let us start a small story before we, you know, going to the next session. So ഈ സ്റ്റോറി മലയാളത്തിലാണ് പറയുന്നത്. സോ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ ഇത്ര ഇന്റലിജന്റ് ആയതെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ പറയാം. സോ ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ ചെറിയ ഹ്യൂമൻ എവല്യൂഷന്റെ ടൈമിൽ ചെറിയ ടൂളുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അവർ ഗെയിൻ ചെയ്ത നോളജ് അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. ആ നോളജ് അവർ യൂസ് ചെയ്തു. അതിൽ ആ നോളജിനെ അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. അങ്ങനെ കൂടുതൽ നോളജ് ഗെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്ര ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ഇന്റലിജന്റ് ആയിരിക്കും. സോ AI ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവോൾവ് ആവുന്നത്. കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് AIനെ അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽസിനെ നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അത് കൂടുതൽ ഇന്റലിജന്റ് ആവും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്. സോ ഒരു സ്മോൾ സ്റ്റോറി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഹ്യൂമൻ
ഒരാളിങ്ങനെ ഒരു വഴിയിലൂടെ നടക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു ചെറിയ വിശപ്പ് തോന്നി, എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കിട്ടണം എന്ന് തോന്നി. സോ അയാളിങ്ങനെ ചുറ്റുപാടും പരത്തി നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു മാവില് ഒരു പഴുത്ത മാങ്ങ എടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു, പെട്ടെന്ന് അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ആ മാങ്ങ പറിക്കാനായിട്ട് അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം അയാൾ നോക്കി. അപ്പോൾ അയാൾക്കൊരു ഹി ഫൗണ്ട് ആക്ച്വലി എ സ്റ്റോൺ ഓർ സംതിങ്, ആൻഡ് ആ സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ട് അയാൾ ആ മാങ്ങ എറിഞ്ഞ് താഴെ ഇട്ടു. അയാൾ ആ മാങ്ങ എടുത്ത് കഴിച്ചു, അയാളുടെ വിശപ്പ് മാറി. സോ ഒരു സിമ്പിൾ സ്റ്റോറി. സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഒരു ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ. സോ ഇനിഷ്യലി ഇയാളുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് ഒരു സിഗ്നൽ വന്നു, ഐ എം ഹംഗ്രി. ആൻഡ് അങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നൽ വന്നപ്പോൾ ബ്രെയിൻ ഉടനെ തന്നെ കണ്ണിനൊരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കും പ്രോബബലി. സോ ഇയാൾ ഹംഗ്രി ആണ്, അപ്പോൾ അയാൾക്ക് കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ സിഗ്നൽ. അപ്പോൾ കണ്ണ് ആക്ച്വലി പരതി നോക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ടേക്കിംഗ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇമേജസ്, പ്രോസസ്സിങ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇമേജസ് പെർ സെക്കൻഡ്. സോ അങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ടൈമിലാണ് ഒരു മാംഗോ കണ്ടതും ഈ മാംഗോയുടെ ഇമേജിന് ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇത് മാംഗോ ആണ്, ഇത് കഴിക്കാൻ പാകമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഇത് കഴിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായത്. ഈവൻ ഇയാൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു, ഈവൻ മാംഗോവിനെ പറ്റി അറിയാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു ഡിറ്റക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഈവൻ അത് എഡിബിൾ ആണെങ്കിൽ പോലും അയാൾക്ക് ആ നോളജ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ശരിയല്ലേ? സോ ആ ഒരു നോളജ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് കഴിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു സാധനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതെങ്ങനെ പറിക്കും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം അയാളുടെ കാൽക്കുലേഷൻസ്, അയാളുടെ ബ്രെയിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്താൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ മാവേൽ കയറി പറിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ സോ മെനി പോസിബിലിറ്റീസ് അയാൾ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നു. ഒരേ സമയം തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യുന്നു. കയറി പറിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്, എനിക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അയാളൊരു നന്നായിട്ട് മരം കയറാൻ അറിയാവുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ബ്രെയിൻ എപ്പോഴും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ കയറി പറിച്ചോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും. അയാൾ അങ്ങനെ മരമൊന്നും കയറാൻ അറിയത്തില്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതികളായിരിക്കും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതും അയാളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് സ്കില്ല് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. സോ ആ ആൾക്ക് പകരം മറ്റൊരാളാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അത് വേറൊരു രീതിയിലായിരിക്കും അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇയാളുടെ അടുത്ത് ബ്രെയിൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊരു കല്ലോ മറ്റോ അടുത്ത് എറിയാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആ കല്ല് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വീണ്ടും ഐക്ക് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു. കണ്ണ് ഒരു കല്ല് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ദെൻ കാലിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു, അത് എടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ മാവിന് നേരെ ത്രോ ചെയ്യുന്നു. ഈ മാവിന് നേരെ ത്രോ ചെയ്തപ്പോൾ അത് കൊണ്ടില്ല, മാങ്ങയ്ക്കിട്ട് കൊണ്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ മാങ്ങയ്ക്കിട്ട് കൊള്ളാതെ വന്നപ്പോൾ ബ്രെയിനിന് മനസ്സിലായി ദർ ഈസ് സം മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ ദ കാൽക്കുലേഷൻ. അത് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിലോ സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിലോ എന്തോ ഒരു ഡിഫറൻസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അതിനെ ഒന്നുകൂടി റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു, ഈ മാങ്ങിട്ട് ത്രോ ചെയ്തു, അത് താഴെ വീണു, അതെടുത്ത് കഴിച്ചു. സോ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഒരു ചെറിയ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും ഇത്രത്തോളം ഇന്റലിജൻസ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇന്റലിജൻസിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. ഈവൻ ഒരു മെഷീന് അത്രത്തോളം കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇന്റലിജൻസിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. സോ അതാണ് നമ്മൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് AI ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ റീസെൻ്റ്ലി നമ്മൾ അറ്റൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആർക്കിടെക്ചർ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. So just the evolution of AI. The evolution of AI began in 1950s with the symbolic reasoning and the Turing test. Hopefully you guys heard about the Turing test. Progressed through expert systems in 1980s and shifted data-driven machine learning in 2000. In the last decade, deep learning and generative AI have transformed AI into powerful systems capable of perception, reasoning, and creativity across multiple domains. I hope you heard about you already heard about there was an image in the internet Bill Gates eating spaghetti, and that image was generated nearly 2 to 3 years before using Midjourney, and it was completely a weird image. But in 2025 or 26, if you ask any of the available AI models to generate an image of Will Smith eating spaghetti,
then that could be almost same as the real. Sometimes it's we cannot understand the difference between it's an actual video or it's an AI generated video. So that means the AI is progressed that much in the last 2 to 3 years. So it's just a timeline. So after this session, I'll send this presentation to you guys so that you can go to all these things like. So I can summarize the things in 3 stages. Like one, before 2015, there was an artificial narrow intelligence. So what exactly the artificial narrow intelligence is like? The rule-based systems, like the chess game is not an intelligent game; it's a rule-based game. So it comes under the artificial narrow intelligence. Temperature is adjusted based on the room temperature. An air conditioned temperature is adjusted based on the room temperature. So these are, we call it actually intelligent air conditioned system, but it is not exactly an intelligent air conditioned system. It's a artificial narrow intelligence, and it's also rule based. Previously, the self-driven cars also comes under the artificial narrow intelligence, but now it comes under some more better general intelligence. So after 2015 to 2020, we are living in an era of artificial general intelligence, where machine thinking are same as human. So previously there was keyword matching and pattern identification, and those kind of things were used to, and rule-based executions are used in AI, but now we are using attention mechanism. So AI is understanding the things and give us the answer. So you all familiar about ChatGPT, right? So if you ask a question to ChatGPT in any format, they are capable enough to understand our intent and perform the action. So that's actually artificial general intelligence. We are in the beginning stage of artificial general intelligence. That means the AI is thinking as same as human, how the human intelligences work. But we are expecting artificial super intelligence in 2030. Like machine is thinking beyond human intelligence. So there are so many debates are happening, like AI is good for humanity, and AI is harmful for us. Like those, there are so many debates are happening. But my perspective is like so every time, every evolution makes some changes in the mankind, and AI is going to be the next one. So what is machine learning? So before going to the generative AI part, we just need to understand some basics of, how these generative AI things are created. So that's exactly, I present these kind of slides, like the very basic thing. What is machine learning? Machine learning is an approach to achieve artificial intelligence through systems of software models that can learn from experiences and find patterns in a set of data. So I'm not going too much deep in the machine learning part and all. So probably you guys are aware of this one. So if you want to learn more about the machine learning and all other things and the foundation of AI, then probably after this session, we will share some kind of documentations and tutorials so that, we can use that for the further learning. So this is another important thing, neural networks. So we know, like, human, all the intelligence are happening in our brain is through neurons, and the neural networks are present in our brain as same as AI is also using the neural network to store the data and process the data. A neural network is a computational model inspired by human brain, made up of layers of interconnected nodes or neurons that process and transmit information. It learns pattern from data and adjusting the connections or weights between the neurons to make the predictions and decisions. So please feel free to stop me if you
if you don't understand any of these things, because these are the foundations. And if you feel some of the difficulty to understand any of these things, I can explain that. Thanks. So deep learning is another term. Deep learning is a branch of machine learning that uses multi-layered artificial neural networks. So we are going to discuss the neural networks in the coming slides, and how it actually works in a basic level. Neural networks to automatically learn complex patterns and representations from the large amount of data. It enables the machines to perform tasks such as image recognition, natural language understanding, speech processing with high accuracy. So this actually gives a big picture. What exactly the artificial intelligence is, and what is machine learning, what is neural network, and what is deep learning. So machine learning is a subset of artificial intelligence, and neural networks is another subset of machine learning, and deep learning is a subset of neural network. I hope you are familiar with this diagram. Yeah, so this is an important thing. So what exactly the natural language processing? So this is actually a big leap in the AI evolution, understanding the human language. So we know that so if people have disability for understanding or hearing the natural language, they are showing some kind of deficiency in understanding the things, intelligence and everything. You know that, right? In the similar way, previously, machine was not able to understand the natural language. They are trained to do with some kind of special instructions. So that was a barrier to attain more intelligence or create more intelligent system in the AI world. So when the machine is capable of understanding the natural languages and capable of processing the natural languages, so then the intelligence going to scale rapidly. So natural language processing is a field of artificial intelligence that enables computer to understand, interpret, and generate human language. So ChatGPT can understand the natural language so that it can communicate back to human with the same language. They can present the things and its thoughts and its output in the same way we ask the questions. It combines the linguistic and machine learning to perform tasks like translation, sentiment analysis, text summarization, and conversation interactions. So this is all about natural language processing. So now we are in the generative AI era. So if you're clear about all the previous things like the machine learning, deep learning, natural language processing, so the next thing is generative AI or Gen AI. So generative AI is a branch of artificial intelligence that focuses on creating new contexts such as text, images, audio, video, or code by learning patterns from existing data. Unlike traditional AI, which mainly classifies or predicts, generative AI can predict. Generative AI can produce original outputs that closely resemble to the human created work. So we all know, when we ask a question to ChatGPT, the same question multiple times, they actually provide the same answer with the different wordings or different style. So it's not storing it's not taking the data stored somewhere and present to us, but it actually generating the content on the fly. So that's why it's called generative AI. So it's generating the content, it's generating the text, it's generating the video, audio, and multimodal things it's generating.
So it's called, so that's what it's called, generative AI. So it's a comparison chart, like what exactly the traditional AI do and what exactly the generative AI do. So the main function, traditional AI analyzes the data, classifies, predicts, or automates tasks. Generative AI creates new content such as text, images, audio, or video. Role-based or discriminative decides between options. Generative AI produce original output using learned patterns. Predictions, decisions, and recommendations, new data resembling real-world content. Spam filters for detection and recommendations are the examples of traditional AI, but generative AI, ChatGPT, DALL-E, Stable Diffusion, and you can see so many, AI applications. I mean, there are many. So these are the popular generative AI applications, and this is not a completed list. Like each day, the new application is evolving in the AI landscape. I just pause here. So I just want to hear from you guys, so how we are going so far. Is that good, the presentation? I mean, this style of, taking the session is good, or do I need to make any changes, and it's too fast, or it is too slow, or it's tough to understand? So anything, please feel free to comment your thoughts. Thank you. Okay. Okay, so now we can start with the neural networks in a very high level. So neural network works like a team of tiny decision makers. So here you can see the input layers. So we and the in between you can see these layers are called the hidden layers, and then we have an output layer. So the number of the hidden layers increases. That means the complexity of that neural network also increases. And each neuron contain an activation function. So it's a function actually doing something, do some kind of small changes. So we call it input layer, hidden layer, and output layer. Imagine you want a computer to recognize whether a picture is a cat or dog. Here is a simple thing, like, the input layer looks at the raw data, like pixels in the image, and the hidden layer looks for the patterns. One part may notice edges, and another part may notice ears, and another part may notice eyes or fur shape or something like that. So we just need to identify where we can actually classify a human, as a human, how we can actually classify a cat and a dog. So we check, like, is a ear look like a cat's ear, and it's a face looks like or the nose looks like a cat nose or something like that. And we are trained with the cat's image or something like that. The similar way, the AI is also trained with the cat's or dog's image. And once we present an image of a dog or a cat, it actually identifies the pattern from that. So it may notice, like, the visible things we can differentiate the cat and dog, like it's a ear, sometimes it's a head or nose or something like that. And the output layer gives a final answer, like it's a cat or a dog. So each connection in the network has a weight. A weight tells the network to how important something is.
for example, if we need to check, like, is this a image of an elephant? So we provide image as a different pixels, and the pixels in the trunk of this image is having the higher weight, because that actually identifies this is an image of an elephant or not, because trunk is the unique part of an elephant. So no other animals have that. So those pixels are the higher weights. You got it, right? So each connection in the network has a weight, and weight tells the network how important something is. At first, the network is mostly guessing. Then during training, it makes a prediction. It checks whether the prediction was wrong. It adjusts the weights as little, and it tries again and again. After many examples, it get better to finding a right patterns. So in a nutshell, like, a very simple way to think about it is like, input information comes in, hidden layers, pattern finding happens, and output answer comes out. And training, learning by correcting mistakes. So I'll tell you with a small example. So this is an image of a paint mixer. So you all know about the paint mixer, like, if you are looking for a paint for your home or paint for your vehicle. So probably you will go to the paint shop and give a color, like I need this color, and I provide the code of this color. And this neural network is capable enough to understand, what color is this, and based on the color, what all color need to be mixed together to create out. So here, few color tanks are there, and metallic substance is there, closed substance is there, and each valve has a weight, like a weight in the sense, like, if it is a yellow color, this valve should open more, and these valves are almost closed, right? So that's exactly called the weight. So one layer open this valve and pass the yellow color to the metallic substance, or pass the metallic substance to the yellow color, and another valve add enough closed substance to that color. So the valve is actually act as a weight. And if you look at the output, and if you find that, okay, this is not exactly the color I want, so this is more look like an yellow color, but I am looking for a blue one. So then what it actually do, like, it's close the valve of yellow bit and open the blue bit more and create the color again. Okay, once we find that, okay, if you provide an input and it exactly create the output, we say it's like, okay, this is the exact output. That's actually a human feedback. So based on that, the weight should be finalized. Okay, these are the weight for this particular color, or these are the value of the valve to open for generating this particular color. So hope it's clear. Perfect. Thank you, guys. So we already talked about generative AI, and next we are going to talk about transformers. Transformers actually changed the future of AI. So Transformers introduced it in 2017. A paper, attention is all you need. So previously AI models use, we already discussed, like, AI models use a pattern recognition and something like that, but they don't know what exactly is happening inside, or they are not self-aware. So AI models that uses a self-attention mechanism to focus on the most important part of the input. They are faster and better at handling long sequences than older models like RNN or LSTMs, making them a major breakthrough to the natural language processing and beyond. So in the coming slides, we are discussing more about how the transformers are working.
how many of you heard about the transformers, the word transformers? And is anyone got a chance to read or watch the video of Attention is All You Need? Okay, so there is an awesome video available in YouTube. I think the channel name is Two Blue, One Brown or something like that. I'll share that video. So it's an amazing video. So you should watch that. And so there you can understand how this transformer model is working. And so it's exactly the visual representation of Attention is All You Need. So what's the performance? First, What about this budget transformer? if you're talking something, you are not audible. I just talked about of the form of CPT. Sorry, I think he's breaking. It's just for me or No, his voice is breaking. Yeah, his voice is not clear. okay. Okay, so yeah, before going how transformers work, probably we can take a 5 to 10 minutes break. And I don't want to make it a long, boring session. So just take a 5 minutes or 10 minutes break. We will be back by 10:40. Thank you, guys.
Hello. Join back. Thank you. Okay, let's continue. So here onwards, we are going a bit deeper into the transformers and the generative AI part. So the thing is like how transformers work. So anybody have any thoughts like, what exactly the difference between the traditional AI and transformers, and what kind of difference the transformers bring into the AI ecosystem or AI landscape? So the main thing is the self-attention. So each word attend to other word in a sentence to understand the context. So what exactly that means? Each word attends to other words in a sentence to understand the context. For example, we have a word called model. And so we are using that model in a programming scenario. What exactly a model is? Model is something, a projection of a table or a class or something like that, right? In a model view controller architecture, we are using the term model. So if I ask you to create a model, so you probably go to create a class or something like that. And if it is in, if you are a fashion designer, I ask you like, where is your model? That means that model is a person who is actually going to, do some brand work or something like that, or do some kind of advertisement or presentation or something like that. So the same word, different meaning. And if I ask if I ask to a civil engineer to build a home, and he's actually build a house or something like that, he asks for where is a model. So we need to build a model. That means a miniature of the structure or something like that. So the same word model has different meanings in the different contexts, right? So if I have a sentence like, this is the model I created, something like that. It's a sentence. This is a model I created. So it can be, there will be a possibility like, this is a model I created. It may belongs to the fashion industry, but the word create makes some kind of outfit over there. Like, we are not going to create a model, or, so I'm a model or he's a model, something like that is fine. But I create this model is not that much relevant to the fashion industry. And once we come to the software industry as well as the civil engineering part, like, these sentence is valid. Like, I create this model. So I create the model of this house or something like that, or I create the class structure. So in that context, both sentences are valid. So I add one more sentence over that. I created this model using clay. So is that belongs to the software programming, or it's a civil engineering thing? So it's definitely a civil engineering thing. So how we identified that, these are the civil engineering part, like, using the last word play. So how we actually pass this sentence, like how a human understands the sentence. The human is not work like an interpreter. So he is reading the first word, then the second word, then the third word, something like that. It's not just like that. We are completely understand the word at a glance. So if you read a sentence, our brain totally understand the each and every word at a time, and it identifies like it belongs to computer science, or it belongs to civil work or something like that.
So in the same way, self-attention means, each word attends other words in a sentence to understand the context. Understanding the context is most important here. So the context in the sense, are we saying this in our example, like it's in a, fashion industry, or context is a fashion industry, or context is a programming, or context is a civil engineering, those kind of things. So the another one is a position encoding. So keep track of word order. And I'll tell more about the position encoding later. And encoder decoder structure. Encoder understands the input, decoder generates the out. That means encoder understands the input and convert that to vectors or something like that. And decoder decode that vector and generates out. And parallelization, process all words at once. So it's not exactly passing the words one by one, one after another. It's not like that, it's actually processing the whole word at a time. Oh, sorry, whole sentence at a time. Okay. So what exactly is self-attention? I will give you an example. Sentence, the cat sat on the mat. It's a sentence. When processing the word cat, the model also looks like sat and mat to understand that the cat is a subject and doing some action. So it's not just read the cat and totally understand, totally don't understand anything, the cat, what exactly that means. And then comes a word sat. Okay, it makes some sense, like, cat sit on somewhere and on the mat. So it's not just reading the sentence from left to right, but it actually processing the entire sentence at once. And when processing, when understanding the sentence and it's processing the word cat, the model also looked the sat and mat to understand the cat is a subject or doing the action. So at the similar way, when processing the word mat, it attends the sat to capture the relation that something sitting on it. So when it processes the word mat, it understands the relation, like, the sat and cat. So that means it totally understands the meaning of the sentence. The cat sat on a mat. And if you ask, like, where the cat sat, or where is the cat, then it can simply answer, the cat is on the mat, something like that. So the ChatGPT is also work the similar way, right? You can ask questions, like if you provide a sentence and ask questions to ChatGPT can answer that. Clear? So this is important, like, if you don't understand how the self-attention thing is not working, if you do not understand the self-attention, then it is hard to move forward. Okay, good. Amir didn't understand what exactly the self-attention is. I mean, can you please speak, like, or I mean, you can actually comment your query in the chat, or note down your query. Probably after this session, we can address that. No worries, Amir. No worries. You can, you can write down your doubt and send to this chat. We'll definitely address that. Okay, so the next we are going for the positional encoding. Thanks, Amir. So next is the positional encoding. So in sentence 1, dog bites a man, and in sentence 2, man bites dog. So in both sentences, the words are same, right? There is a word dog, there is a word bites, there is a word man, and but the meaning is totally different, right? So how it's actually differed? This is because of the positioning of the words. Both sentences use the same words, but the order changes the meaning completely. So positional encoding helps the transformers to understand
Dog come first one sentence and the man come first in the another, preserving the correct meaning. Got it? So transformer architecture can understand the position of the word so that it can understand the meaning of the entire sentence completely based on the position. So if we provide these two sentences to ChatGPT, like dog bites man and man bites dog, and ask like first we provide the dog bites man and we ask a question like what happened to the man, then it actually give a response like a dog bites the man. In the similar way, we can provide another sentence and ask ChatGPT about the question. ChatGPT and ask questions about the sentences, it will provide the correct answer. So that means the transformers can clearly understand the position of a word in a sentence. Okay. So how the encoder is actually working? If I ask a question or provide some text to the encoder, I love apples. So it actually creates corresponding tokens for each word or something. So we, sorry, I forgot to tell you like the word token. So how many of you know the word token? So yeah, so token is the smallest individual unit we are considering in a sentence so that an LLM can process. So it's not a word. Sometimes it's a portion of the word. Sometimes it's a word with some kind of spaces or special characters or something like that. So token is actually a unit where we can actually count the input and output of a transformer or an LLM. So token is represented as an array of numbers from 0 to 1. So these token contains all these things, like if you look back, like it contains the position encoding, it contains the self, the meaning. I mean, the word and the relation of that word with another word in that sentences, and the position of that word, and so many things is there in a token. So when I provide I love apples, self-attention plus feed forward is used to convert that to a token, and it's called encoder encoding that, and the right side you can see the encoded representation. So this encoder representation, a decoder actually take this as an input, these tokens as an input, and convert that to and put that to the decoder. Decoder uses self-attention, cross-attention, feed-forward, those kind of techniques, and create the response. Probably I ask a question like, I love apples. Can you convert it to Spanish? So it actually understand the question and read the sentence and convert that to Spanish. So when we are discussing about the RAG, I can explain that more clearly. Encoder and decoder mechanism. Okay, so now we come to the most hot topic, like the large language models. So the large language models, or LLMs, are advanced AI systems trained on massive amount of text data and to understand and generate human language. Built on a transformer architecture, they can write essays, answer questions, translate languages, summarize articles, and even generate the code. So what makes them more powerful? Like, is their ability to perform tasks with little or no training. Examples often producing human-like, coherent, and context-aware responses. You all know about how these large language models are working and how it actually generates the content. So we are familiar about the large language models like GPT, BERT, and so many other language models. So can you guys please name some of the large language models you know? Just unmute and speak.
Anybody? Yeah, Claude, ChatGPT. Gemini, Claude, GPT, Gemini, Llama, Llama. Llama is another model. Mistral. Mistral. Perfect, Abhilash. Yeah, Perplexity is an application, not a model. Perplexity uses other large language models to generate its content. Have you heard about DeepSeek? DeepSeek is also a large language model. So there are many large language models. So these are Llama, GPT, Gemini, Claude, Grok. So Perplexity is not exactly a large language model, but it's a combination of different other language models. It's mostly an application. So these are the popular LLM applications, not just LLMs. Okay, so we know about the models and large language models. What type of large language models are available? One is embedding model. What exactly the embedding model do? Embedding model convert text into numerical vectors or capture meaning using search, clustering, and track pipelines. So it's just like converting the text to token or text to vectors. So OpenAI text embedding, sentence word, cohere embeddings are the examples. So we are mostly using, as a user, we are mostly using the text generation models like ChatGPT, Claude, Gemini, Llama. But embedding models are, so mostly the programmers or the people who are actually creating some kind of LLM-based applications actually use embedding models. And code generation models, right? Autocomplete and debug programming code and assist developers. So GitHub Copilot, Code Llama, AlphaCode, StarCoder, Codex, and so recently you can say there are so many models from Claude as well. From the Anthropic Claude, there are Claude Sonnet, Claude Opus. So many models were there, right? And another one is image generation models. So these are DALL-E, Stable Diffusion, Midjourney, Imagen. And not recently, so we have Gemini models as well, or the nano banana kind of thing, right? So you are creating images using the nano banana, and there are LoRa and so many other models as well. Okay, so the next thing is LLM model training methods. So how the LLMs are trained. The first thing is the pre-training. So I'm giving a very high-level information about this training. You can read. I can share some of the documents about LLM training. You can read that. So I just need to give a basic idea about how these different type of LLM training. So one is actually the pre-training. Pre-training in the sense creating something inside the factory, like when creating an LLM. So there are a large amount of data large amount of cleaned data is used to train the LLM at the beginning. Like, for example, the medical documents are used to train the medical related information to that LLM. Because it is a large language model, it contains almost all the information available in this world. So a civil engineer is civil engineering content is used to training this model, and legal content is going to train this model. So all these things are actually happening in the pre-training. So we created an LLM model. After pre-training, we call it a base model.
So this model contains almost all the information available in this world, but that is limited to a particular period of time. Previously, if you are familiar with FATGPT, GPT 3.0 kind of models, there was a knowledge cutoff date like 2019 September, something like that. So that means no data available in that ChatGPT version till 2019 September, right? That means that the pre-training actually completed in 2019 September, so that the data after 2019 will not be available in that particular model. You're aware of that, right? Yes. So the next thing is fine tuning. So what exactly fine tuning? So it's just something like, we are doing some modification in our vehicle. Like we purchased a car from a showroom, probably from Tata or Mahindra or somewhere. And so we need to alter the tire size. We need to change the bumper. We need to change the color for our particular use. For example, this vehicle is going to be an off-road vehicle. So I need to tune the engine. I need to change the tire sizes and something like that. And I need to increase the ground clearance. So many things were there. So those kind of things we are actually doing in a modification center or in a workshop or somewhere. So those kind of activity is called a fine tuning. That means I took a base model, and my organization is a legal organization. I need to train I need to train or fine tune this model with mostly on this legal content. So I need to ask about questions on different cases or different events happens in different areas or different courts or something like that. So I need to train the model or fine tune the model using that data. Even fine tuning is one of the model training approach, but it is a costly approach. Like we need GPUs and so much amount of cleaned data to do that. So fine tuning is one option, but we are not most commonly using this fine tuning for creating our applications or small kind of use cases. But still, fine tuning is using for more accurate and LLM native results. And another one is instruction tuning. So instruction tuning in the sense, we are assigning some kind of instructions to the models, like, for example, we said like, you are an expert in data mining or something like that, and provide more instructions so that, the LLM can create or LLM can generate results based on these instructions and not violate the pattern or instruction we are providing here. Like for example, we need a small pre-trained model itself in a base model is enough, but that should behave as same as how a data scientist behaves or something like that. So those kind of things can be done using the instruction tuning. And another important thing is a reinforcement learning with the human feedback. So we have a model. Imagine that we have a base model, and that if you ask a question or provide some images to that base model, so that image contains a man in a black color and a short man in a white color or something like that, and we provide that image to a base model, and I ask them to describe that image. So the LLM normally understand that, and he said like, there is a black man wearing a blue T-shirt, and there is a short and white man wearing a green T-shirt or something like that. So the information, the results provided by the LLM is right, but that is not fair, right? That's not fair based on the human values, because it should say like, there is a Native American or Native African with a blue shirt, and there is an Asian with a green shirt or something like that, because based on the AI ethics and
or so fairness is something a very crucial thing. So we need a, like, you know, LLM should behave like human. So I hope you heard about a story like, you know, one LLM asked, I mean, one person is asked so many questions about his fears and, his medical condition and so many things to an LLM model. And finally, the model said, like, you know, it is better to go and die or go and suicide or something like that. So based on the information provided by the user, the LLM calculates that, you know, if a person has these kind of problems, you know, there is no point in living. I mean, there is no point to live forward. Like, it's like, you know, it's better to go and suicide or something like that. So LLM said, like, you know, you just go and suicide, something like that. But it's the LLM never say like that, right? You know, it's just say like, even sometimes we no need to say the truth. Like if a person come and say like, you know, I have a serious medical condition and something like that, and I probably leave in next 6 months or something like that. And as a human, we said like, you know, it's never be like that. You know, God is there, and even though that's not a scientific thing, we can say you can pray like you will be live longer or something like that. You know, we actually please that human by providing some kind of good words and all. So that's exactly human behavior. But the LLM is mostly behave based on the facts and the data it actually trained. So LLM gives some different results. So what exactly we need is like, you know, human feedback is a crucial thing, because human feedback can improve the LLM, and it can actually behave like human. Okay, so we are now using ChatGPT. I mean, initially we use ChatGPT for asking some kind of questions and get the answers. And nowadays we are considering ChatGPT as a friend. Sometimes, you know, we are considering ChatGPT as a relationship advisor, sometimes a counselor, something like that. You know, if we got a issue in our life, you know, we just ask to ChatGPT, you know, I'm in this problem, like, you know, what should I do? And ChatGPT probably encourages, ChatGPT motivates us, ChatGPT give, amazing answers. Probably some of those answers actually make us happy, and you know, they sometimes it actually change our mood as well, right? So AI is something doing us same, or sometimes it's doing more better than a human can. Okay, so other thing is like retrieval augmented generation, or RAG. RAG is a hot topic. Like, you know, most of the developers are heard about RAG, building RAG-based applications and all. So we are going to discuss RAG in detail. And another one is a multimodal training. Multimodal training in the sense, you know, providing different kind of content to the model, you know, for training that, like the text, images, and so many other things, and use other models to train the model. So that exactly the multimodal training. Okay, so we come to retrieval augmented generation. So I just pause here, and if you have any questions, or if you didn't understand any of the previous topics, you know, feel free to ask. Can we proceed then? Okay, thank you. Okay, so we learned about different kind of you know, LLM training. One is a pre-training, another one is fine-tuning, and so then the other one is human feedback. So many other things. So then, why should we use RAG? RAG, as a name indicates, it's a retrieval augmented generation. So fine-tuning, as we know, like, you know, fine-tuning is a costly procedure. So what other ways we can actually tune our LLM?
So imagine Pradipini is doing a session today, and Pradipini actually provides, after the session, they provide a Google Sheet or something like that to write the feedback about the session. Okay, so you guys completely fill that form, and you guys write your feedbacks on that that particular document, and send that document to Pradipini or somewhere. And in the very next day, I come to ChatGPT and ask, like, what exactly the feedback of last session on last Pradipini session on generative AI. So is ChatGPT answer that? No, right? Because ChatGPT don't have any information about that session and its feedback. So then what is the next step? We can actually copy the content of the feedback document and paste that in ChatGPT chat window and ask, like, what are the positive, how many positive feedbacks are there? How many negative feedbacks are there? If I provide that content or upload that document to ChatGPT and ask a question, it will get answers based on that document, right? So this is exactly, but we feel like, it's generated using, it is just generated by ChatGPT. So that's actually an augmented generation. So the same way, so if it is a single document, it's simple to upload to ChatGPT. Imagine there are hundreds of documents. It's not possible to upload ChatGPT and get the answer. So that is exactly RAG. So rather training the models using fine tuning or any other training methods, we are using our source of data to generate the content. But we are not using that data to train the model. So this is a diagram of a retrieval augmented generation application. So we have a number of documents. It's probably documents or documents of any kind, like text documents, PDFs, or Excel, or any other documents. So we can use that. So we ingest that document with the help of an AI app to an embedding model. So previously we discussed about an embedding model. Embedding model in the sense, what was the name of that embedding model? It's ADA and BERT. So many embedding models were there. So I use one of those embedding model to convert my document to this format. Vector. Vector format. So before going that, let me tell you what exactly a vector is. So vector is a mathematical term, right? Yeah. So vector is you can imagine, like, vector is a point in the space. Vector is a point in the space, and each vector has a magnitude and direction. So we call it an n-dimensional vector space. So each vector is present in an n-dimensional vector space, and each vector represents a word. For example, each vector represents a word. And so if we imagine it is a graph with the x-y axis. So it's a 2D graph. And imagine, you can imagine the two dimension, right? The same way you can imagine the n dimension. And vector is a point or spot in an n-dimensional space, and each vector represents a word. And the difference or the angle between each vector is calculated using the cosine cos theta. And these cos theta, the value of these cos theta actually identifies, like, is that a similar vector, or is that a orthogonal vector, or is that a perpendicular vector, or something like that. So I'll show example of a vector space. Just let me know if you can see this.
This is an embedding projector. So you can see this, right? So imagine this is a vector space. I mean, not need to imagine this is exactly vector space. Okay, so each dot you can see here in the vector space is a word. So if I ask like in a family, so you can see this is a family and all the vectors near this family is like, children, child, legacy, member, marriage, and all the words that is mostly related to the family is most close to this particular vector. And, all the words that are not similar to this family or normally not come with the word family is go somewhere else. Like, so these are the orthogonal vectors. So if you can see this as a graph, the angle between these two lines, like these two vectors, is calculated using cos theta, that we call a cosine similarity. And if the value of the cos theta increases, that means the chance of appearing these two words in a sentence also decreases. You got it, right? That means if the value of the cos theta is very small, that means, there is likely a chance to come these words together in a, I mean, most commonly these two words are coming together in a sentence. And the theta, or the value of theta is large, then there is a rare chance to come these two words in a sentence. Got it, right? So I'll share this link if you can check this vector, n-dimensional vector. And one more thing I just need to show you guys. It's an LLM sentence generator. So you can see, like, the current sentence is I love. And there are the possibilities, like in our n-dimensional vector space, we see, like, there are so many words. And LLM is actually going to select the next word. For example, how we are actually generating a sentence. So as a human, we are, so I just need to ask, like, so I need a cup of tea to someone. So how actually I generate that sentence? I actually place I need, then my brain search for, like, what's a word for a cup of tea or something like that. And okay, fine, cup of tea. So the brain generate the words one by one and make that sentence. And our brain is super fast, and we are super fast enough to generate these kind of sentences or very complex sentences in a fraction of seconds. But imagine if you are trying to make this sentence in an unknown language, like, the language somewhat, like, for example, you are going to create, ask something like, I need a cup of tea in Spanish, and you only know very few Spanish words. Then you can see the difference, like, your brain is actually going to search for the word, what word is going to be used for the cup and what word is going to be used for the tea or something like that. So, and your brain is actually placing the words one by one and create the sentence. The same way LLM is also generate the sentence by predicting the next word. And how it actually predicting the next word based on the probability. So current sentence is I love, and it need to be predict the next word with probabilities. And there are words like, apples, you, coding. So I can say I love you, and probably I love coding, I love apples. Imagine this is in a context of, probably a student is learning some, sentences or something like that. So if it is understand the context also, then the probability is something like, 0.4 for the apples and 3 for the U and 2 for coding. So probably it actually take the apples. So I love apples. So the now model create I love apple. Okay. And there are
and it's need to be add another word to the sentence, and there are three options: because, and a full colon that I need to stop the sentence. And this is not exactly, I mean, this is just for the example. This is just an example, not exactly the real scenario or something like that. So if you can say like, I love apples and banana, that should be a possibility. I love apples, I can stop from there. But here in this example, it actually took the because has the highest probability of 0.7. So I love apples because they are, and then the other, they are sweet, they are delicious, they are healthy. You can say anything. But here the sweet has a 0.6 probability, so it actually added to that. So I love apples because they are sweet. So this is how an LLM generate a content. You got it? ഹായ് അനീഷ്, എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതില്. പറഞ്ഞോ. ഐ ലവ് ആപ്പിൾസ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് എന്തെങ്കിലും കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി? ഈവൻ ഇതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാവാം. കാരണം ഇത് ഈ ഒരു സെന്റൻസിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇതൊരു ഇന്റലിജന്റ് ഡിസിഷൻ ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, എങ്ങനെയാണ് ഒരു നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റീസും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങളിത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതാണോ അതോ ഏതെങ്കിലും മോഡൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നതാണോ? ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. അതൊരു പ്രസന്റേഷൻ പോലെയാണ്. ഇതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല, ഇത് ജസ്റ്റ് എ പ്രസന്റേഷൻ. ഞാൻ ഓർത്തു ഏതെങ്കിലും മോഡൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്താ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അല്ലല്ല. ഐ ലവ് ആപ്പിൾസ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് റീസൺ ഒന്നും ഇല്ല. ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഒരു 0.4 പ്രോബബിലിറ്റി വരുന്ന വേർഡ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ മനസ്സിലായി. ഞാൻ ഓർത്തു ഇൻ കേസ് നെറ്റിന് എടുക്കുന്നതായിരുന്നെങ്കിൽ യു ആയിരുന്നില്ലേ വരണ്ടേന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിച്ചത്. തീർച്ചയായിട്ടും യു ആയിരുന്നിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രീവിയസിലുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, അതിന്റെ മുന്നിലുള്ള സെന്റൻസിന്റെ അകത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത സെന്റൻസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി. ഇനിയിപ്പോ വെക്ടർ ഡയമെൻഷനിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന വാല്യൂ ഇതായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരൂ. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ എക്സാമ്പിൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആർക്കിടെക്ചറിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് സെൽഫ് അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റീസ് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഇത് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്, അതായത് വെരി ഫസ്റ്റ് ഒരു സെന്റൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം പ്രോബബ്ലി ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്തിലാണെന്നുള്ള കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ ഇതിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും. നമ്മളിപ്പം ChatGPT അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്, ഐ നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അബൌട്ട് ദ യൂണിവേഴ്സ് സോ ദാറ്റ് മൈ 6-year-old son can create a presentation, something like that. അപ്പം ഇവൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു 6 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ. അപ്പം 6 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. 6 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി സോളാർ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കോണ്ടന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിനുശേഷം ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വേർഡുകളും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും. സൺ ഈസ് ലൈക്ക് എ ജൈന്റ് ബൾബ്, ഓക്കെ, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ പോകുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം ശരിക്കും സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, അല്ലെ സൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മീൻസ് എന്താ എന്റെ മിഷൻ വെക്ടറും കൂടി ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് മീൻസ് ഒരു ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡലിന്റെ അല്ല കേട്ടോ, ഇതൊരു ചെറിയ ഒരു മോഡലാണ് ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ഈ സൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് വരുവാണെങ്കിൽ ഈ സണ്ണിന്റെ അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പൊ സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ കോണ്ടെക്സ്റ്റിന്റെ അകത്ത് സണ്ണിന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന മൂണ്, അതുപോലെ അതർ പ്ലാനറ്റ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളായിരിക്കും എപ്പോഴും അതിന്റെ കൂടെ വരുന്നത്. അപ്പം അതിന്റെ ഇത് എൻ ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. എൻ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ബോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോളിന്റെ അകത്തുള്ള ഓരോ ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓരോ പോയിന്റിന്റെ അകത്ത് ഓരോ സൂചി കുത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓരോ സൂചി ഓരോ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ 2D കാണുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ സണ്ണിന്റെ അടുത്തല്ല ഇത് തോന്നുവാണെങ്കിലും, പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു എൻ ഡയമെൻഷനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് എല്ലാ രീതിയിലേക്കും പോകാൻ പറ്റും. അത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഏത് രീതിയിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും പോവാം. മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? അപ്പം ഇപ്പൊ സൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്, ഒരു വെക്ടറിനെ എടുക്കുകയാണ്. ഈ സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടറിന് ശേഷം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സോളാർ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡയമെൻഷനിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്.
ആ ഒരു ഡയമെൻഷനിലുള്ള സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളായിരിക്കും ഇത് കൂടുതലായിട്ടും എടുക്കുന്നത്. അതേസമയം സൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൺഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഹോളിഡേ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ടേബിളുകളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ വരാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് വേറെ ഡയമെൻഷനിലേക്കായിരിക്കും അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിന്റെ വെക്ടറിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സിമിലാരിറ്റീസ് ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സോ ഇത് രണ്ടും നല്ല വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു. സോ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ എല്ലാം വരുന്നത് ഈ ഒരു വെക്ടർ സിമിലാരിറ്റി സെർച്ച് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ. അപ്പം പ്രോബബ്ലി വേണമെങ്കിൽ പ്രതിധ്വനി ഇതിന്റെ തന്നെ വേറൊരു സെഷൻ ചിലപ്പോൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമായിരിക്കും. നമുക്ക് അങ്ങനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ സ്പേസ് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്, ട്രാൻസ്ഫോമർ ആർക്കിടെക്ചറിന്റെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതെല്ലാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. Okay. So back to our presentation. അപ്പം നമ്മുടെ എംബഡിംഗ് മോഡൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത വെക്ടറിനെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് So once we convert all these things to vector, we have to place this vector in somewhere, some kind of storage. So those storage we call vector DB. Have you heard about the word vector DB? Yeah, someone heard about the word, someone not, like, okay. So why we actually use a database or data store to store some data, right? So we are using SQL Server, MongoDB, and PostgreSQL. So many data servers were there, and there are NoSQL and relational databases also there. So in all these databases, we are storing the data as text, and probably the table in a format of tables or files or something like that. But the content is probably text or a text representation of images or something like that. So we cannot actually store these encoded documents or vector documents in a text database or relational database. So that we are using a special kind of database that is called a vector DB. Can anyone say some examples of a vector DB? PG vector, Postgres. Yeah, Azure AI Search is an example of a vector DB, and Milvus, Pinecone, ChromaDB, and Quadrant. So these all are examples of vector databases. There are native vector databases and also databases that support vector databases as well. So some of the MongoDB, now the MongoDB is also supporting the vector databases. MongoDB for PostgreSQL or something like that. It support the vector databases. And Milvus, Pinecone, Quadrant, ChromaDB, these all are native vector databases. And some of these are free as well. Okay, so what we done so far? So we have a document about the feedback of a Pradidhwani session on 11th April. And we have a document, and that document, with the help of an AI app, with the help of an embedding model, we ingested that to the vector DB. So converting these documents to vector and storing that vector to a vector database, the entire process we call an ingest process. Ingest, I-N-G-E-S-T, ingest process. So now all our documents are converted to vectors and stored in the vector database. Fine. And the other part is the retrieval process. So the user asks a question like, how many positive feedbacks are there in the feedback list? So we have an application where the user using that application to ask their question, and that question is passed again to the embedding model and create a vector encoding of that particular question. So now we have two vectors. One is our document vector, and another one is a user question vector. Okay. So now we have two different vectors. One vector is stored in the vector database. It's a large corpus of data,
that means a document, and here is a small piece of vector, like a question. So the question is also converted to vector, and this vector, with the help of a vector search, it actually search in the vector database and retrieve the content based on the vector similarity. So Azure AI Search is one of the prominent tool used for the vector search, and there are so many tools as well. Most of the vector databases support vector search as well. So using the vector search, so we are passing this vector and identify the similar vectors from the vector database. So I forgot to add something, like we are not completely ingesting this document as a single document. Rather, we are splitting this document into small chunks. Like, so this is a 10-page document. We are splitting this document based on different criteria. Probably sometimes, we are using, breaking this document in a paragraph by paragraph, sometimes page by page, sometimes, all together, and something like that. So there are so many chunking techniques as well. So these chunked documents are saved to the vector DB. And the vector search exactly doing is like, selecting the most appropriate chunks based on this particular query. If I ask like, how many positive feedbacks are there, so it actually searches in the vector database and identifies the vectors that actually mostly, mostly similar to the positive feedback or something like that. And those things, for example, from the large document, 10-page document, only there are 3 positive feedbacks, and then probably 3 different chunks were actually retrieved from the vector database. And those retrieved chunks are then passed to the LLM. So LLM actually understand the chunks and generate the content. It's clear, right? Yeah, cool. So this is all about retrieval augmented generation, and most of the companies using RAG in their applications to build intelligent web applications or AI-based applications. So most of the chatbots, AI-based chatbots are working based on RAG. So if RAG is clear, we are going to enter our, the whole topic of the day, AI agents. Okay. So I'll pause here, and we'll have a 5-minute chat probably. So you can ask some kind of questions, or share your thoughts, your concerns, and you can also share like your experiences, like your work experience with the AI, or the struggles you faced using AI or something like that, so that in the coming sessions we can help better to close the gap. ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഡേ ടു ഡേ ഡെവലപ്മെന്റിലെല്ലാം AI ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ? ChatGPT അല്ലെങ്കിൽ Copilot അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരുപാട് ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. സോ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലെല്ലാം ഈ Copilots യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ മീൻസ് എന്തെങ്കിലും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? മീൻസ് ChatGPT യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പ്രോംപ്റ്റിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് കമ്മിങ് സെഷനിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം. നമുക്കൊരു എൻ്റയർ സെഷൻ തന്നെ ഉണ്ട് AI അസിസ്റ്റഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നല്ല പ്രോംപ്റ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഏജൻസിനെ കൊണ്ട്, അതായത് കോപ്പൈലറ്റ്സിനെ കൊണ്ടെല്ലാം നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെന്റ്സ്, ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുൾ റിക്വസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഗിറ്റബിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കോഡിന് പുഷ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ കോഡിനെ പുള്ള് ചെയ്യാനും എല്ലാ ഏജൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ പറ്റും, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ബേസിക്കലി ഈ ഒരു സെഷന്റെ ഉദ്ദേശം എല്ലാവരും ഒരു AI ഏജന്റ് ഡെവലപ്പർ ആക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല,
മീൻസ് AI ഏജൻസിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുക, ഏജൻസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്യൂച്ചർ. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസും മോസ്റ്റ്ലി ഏജൻസ് തന്നെയായിരിക്കും. ആളുകൾ ഏജൻസിനെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ ബിസിനസ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഏജന്റുകളായിരിക്കും. അങ്ങനെയെല്ലാം ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏജൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് എല്ലാം എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് നമുക്കൊരു സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കറന്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷനിൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു മോഡും കൂടെ ഉണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ജോബ് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് സ്വിച്ച് ചെയ്യലൊന്നും അത്ര ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. അപ്പം സോ ഫോർ സസ്റ്റൈനിങ് ഇൻ അവർ കറന്റ് ജോബ്, നമ്മുടെ ജോബ് എത്ര ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ AI ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പണ്ട് നമ്മൾ 4 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം ഇപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് AI. സോ അതിലൂടെ എങ്ങനെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പറ്റും, അതിലൂടെ എങ്ങനെ കോഡിന്റെ ആക്യുറസി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഒരു ബെറ്റർ ബിസിനസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതല്ലേ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു കൂടുതൽ ആളുകളുടെയും കൺസേൺ. റാദർ AI പഠിച്ചെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട്. അതെ. സോ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ഇതിനെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ പേടിക്കുന്നുണ്ടോ? മീൻസ് ഇത് നമ്മുടെ ജോബ് കളയുമെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ആർ യു റിയലി ഫിയർ ഓഫ് സംതിങ് ലൈക്ക് AI is going to take your job or something like that? മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സ് ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ. സോ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇതിൽ 2 തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ട്. AI നമ്മുടെ ജോബ് കളയുമെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, അതിനെ പേടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. AI ജോബ് കളയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ രണ്ട് ഒപ്പീനിയന്റെ ഓരോ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ജസ്റ്റ് അതെന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ കൊള്ളാം. സോ AI പേടിയുള്ള ആൾക്കാരല്ല ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒന്ന് സംസാരിക്കും. ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു ഓഫീസിലിരുന്ന് നമ്മുടെ കൊളീഗ്സ് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. കാരണം സോ നമ്മളെല്ലാവരും ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു കോഫി ടേബിളിന് ചുറ്റും ഇരുന്ന് ഒരു ടെക്നോളജി പഠിക്കുന്നു. ആ ഒരു മോഡിൽ ഇതിനെ കണ്ടാൽ മതി. കാരണം ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും അതാണ് ഈ പൊതുധ്വനി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സെഷൻസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഇതിന്റെ പാർട്ടാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു എന്താ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. സോ ഒരു പ്രൊഫസർ ഒരു കുട്ടികൾക്ക് ട്രെയിനിങ് എടുക്കുന്ന മോഡലൊന്നും അല്ലല്ലോ. എന്നെക്കാളും ഫാസിലിനെക്കാളും ഒക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടിയ ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ പലരും. അപ്പോൾ സോ പ്ലീസ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു ടോക്ക്. ഓക്കെ. അനീഷ്, എന്റെ പേര് അമൽ എന്നാണ്. അമൽ. ഹായ് അമൽ. ഹായ്. ഓക്കെ. ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് AI പേടിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ടെക്നോളജി വൈസ് അല്ല. ഈ AI എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് കുറെ ലേ ഓഫും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ എന്റെ ടീമിൽ ഞാനത് ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തതാണ്. ലൈക്ക് നമ്മുടെ ക്ലയന്റ് സൈഡ് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു 9 പ്രൊജക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 8 പേരുടെ ടീമായിരുന്നു. അവര് ഓക്കെ നമുക്ക് AI വരുവാണ്, ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരാ 8 പേരിൽ എന്നെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാരും പറഞ്ഞു വിട്ട്. അത്രയും പ്രൊജക്ട് എന്റെ അടുത്ത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു റീസെന്റ് സിറ്റുവേഷൻ, ലൈക്ക് ജാനുവരി 1 തുടങ്ങിയതാണ്. കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഫിയർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. സോ അത് റിയൽ ആണ്. കാരണം പല ഓർഗനൈസേഷനിലും ഒരു റീഫാക്ടറിങ് നടക്കുന്ന ഒരു ഫേസ് ആണിത്. കാരണം AI ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കോഡ് എഴുതാൻ, മോസ്റ്റ്ലി കോഡ് AI ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് മെയിൻലി വലിയ ക്രിട്ടിക്കൽ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ സ്ക്രം ടീമിന്റെ പ്ലാനിങ്, അതിനു വേണ്ടിയുള്ള സ്റ്റോറീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് AI ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരുപാട് ടൈം എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഈവൻ നമ്മുടെ സ്കോപ്പിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു സ്ക്രമ്മിൽ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ. അതൊക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു സ്കിൽ അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ഇത് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണുള്ളത്. കാരണം എനിക്കിത് 5 days കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം വേറൊരാൾക്ക് AI ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു 1 day വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഒരു ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ടീമിനെ എല്ലാം ഒരു കൾച്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്, അതായത് ഈ AI നേറ്റീവ് കൾച്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. സോ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി ഇപ്പൊ ഞാനും ഫാസിലും ഇതിന് മുന്നേ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് 5 years മുന്നേ നമ്മൾ എന്റർപ്രൈസ് ക്ലൗഡ് നേറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷനിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആ ഒരു ടൈമിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻസ് എല്ലാം ക്ലൗഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേജിലായിരുന്നു. നോർമൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പകരം മൈക്രോ സർവീസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക, മോണോലിത്തിനെ എല്ലാം ഒഴിവാക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ആളുകളുടെ കൺസേൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ടെക്നോളജി ചേഞ്ച് ആണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും ഒരു ധാരണ. ഓർഗനൈസേഷണൽ ലീഡർഷിപ്പിന്റെ ഒരു ധാരണ, ഓക്കെ നമ്മുടെ ഓൺ പ്രൊമൈസിൽ ഇരിക്കുന്ന സാധനത്തിനെ എടുത്ത് അഷ്വറിനകത്തേക്ക് AWSലേക്ക് വെക്കുക, ഇറ്റ്സ് പ്യുവർലി ടെക്നോളജി ചേഞ്ച് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊരു ടെക്നോളജി ചേഞ്ച് മാത്രമല്ല, അതൊരു കൾച്ചറൽ ചേഞ്ചും കൂടി ആയിരുന്നു എന്നുള്ളിടത്താണ് അതിന്റെ ഒരു വാല്യൂ ഉള്ളത്. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തടത്താണ് അത് പല തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഫെയിൽ ആയിട്ടുള്ളത്. സോ നമ്മുടെ ബുക്കിൽ അതെല്ലാം നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ AI ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ടെക്നോളജി ചേഞ്ച് മാത്രമല്ല, ഇറ്റ്സ് എ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ചേഞ്ച്. സോ എവരി ആപ്ലിക്കേഷന് നമ്മളിതിനെ ഒരു 3 ആസ്പെക്ട് ആയിട്ടാണ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ കാണുന്നത്. ഒന്ന് പീപ്പിൾ, 2 ടെക്നോളജി, 3 പ്രോസസ്സ്. സോ ഈ പീപ്പിൾ, ടെക്നോളജി, പ്രോസസ്സ് ഇത് 3ഉം കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു എന്റർപ്രൈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പില്ലർ ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പില്ലറാണ് ടെക്നോളജി, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പില്ലറാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രോസസ്സിന്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റും മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മളൊരു 10 year എക്സ്പീരിയൻസ് 10 year എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പം ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു 2 year എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ ആ ഒരു എന്റർപ്രൈസ് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ പോർഷനിലല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നില്ല. കാരണം പ്രീവിയസ്ലി ഒരു വലിയ കമ്പനിയുടെ ആൾക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ഗൂഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള കമ്പനികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പോലുള്ള ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അവർക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ. കാരണം അവരുടെ കയ്യിലാണ് അത്രത്തോളം കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആർക്കിടെക്ചർ നോളജും ആർക്കിടെക്ചറും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് അതുപോലുള്ള ആർക്കിടെക്ചറിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല ലാംഗ്വേജ് മോഡലിന്റെ അടുത്ത്, ഇപ്പൊ LLMന്റെ ChatGPTന്റെ അടുത്തോ പെർപ്ലക്സിറ്റിന്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡിന്റെ അടുത്തോ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പറഞ്ഞു തരും. സോ ഈ ആർക്കിടെക്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ആ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡോക്യുമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരും. ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡോക്യുമെന്റ് കോപ്പൈലറ്റിന് കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് പൈത്തൺ ഫാസ്റ്റ് API ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരും. സോ ഒരു നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിക്ക് കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും സ്കെയിലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അവർക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നാളെ അവർ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിനെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്താൽ അവർക്ക് അത് പോസിബിൾ ആയിരിക്കും. അനീഷ് പറഞ്ഞ അതേ സംഭവമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത്. ബേസിക്കലി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ഇപ്പൊ ഇല്ല. ബേസിക്കലി അവർ ബിടെക് കഴിഞ്ഞ് ഇന്റേൺസിന് എടുക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഞങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഏജന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവർ പറയും, അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ടീമാണെങ്കിലും ഞങ്ങളിപ്പോ 10+ years എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഡയറക്റ്റ് ജോലിക്ക് വരുന്നവരുണ്ട്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും അതായത് അവിടെ ഇങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർ ഇന്ന ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തവർ ഇന്ന ടാസ്ക് എന്നില്ല. ബേസിക്കലി എല്ലാവരും എല്ലാ ടാസ്കും ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ ആ പ്രോംപ്റ്റിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനാണ് എല്ലാവരോടും പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ബേസിക്കലി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് മുമ്പാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേസിക്കലി എല്ലാവരും മൈക്രോ സർവീസിലേക്ക് മാറുക, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡിൽ കൂടുതൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സർവീസസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ മോഡേണൈസ് ചെയ്യുക, കുറച്ചുകൂടി ട്രബിൾ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ എളുപ്പമാക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ വന്നപ്പം ബേസിക്കലി അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അത് ഇപ്പൊ പറയുന്നേ ഇല്ല. എല്ലാവരും എല്ലാം ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ഇയാൾക്ക് ഇന്നതിലെ മാത്രം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളു. അതിപ്പോ ടെക്നോളജി വൈസ് മാത്രമല്ല, ഇപ്പം എല്ലാ ഇതിലും ഇപ്പൊ ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രോംപ്റ്റിൽ ഇത് പറഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടിന്റെ ഒരു ഉണ്ടാക്കണം. അതെ അതെ, ഈ പ്രോംപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ വരുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എല്ലാത്തിന്റെ അവരുടെ ഒരു പാത്ത് ഫോർവേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മറ്റു ജൂനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഇപ്പൊ കമ്പനീസ് അധികം ഹയർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഒന്നെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു AI കേപ്പബിലിറ്റി, AI എനേബിൾമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക്
ഒരു 2 3 4 ജൂനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് AI അയാൾക്കത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇപ്പോൾ പല ഓർഗനൈസേഷൻ ഇപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെയൊക്കെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അകത്ത് മീൻസ് അവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ ഒരു ജൂനിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തന്നെ ഫ്രീസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ AI എനേബിൾമെന്റ്, അതായത് ഉള്ള റിസോഴ്സിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി AI എനേബിൾഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ മിഡ് സൈസിനാണ് എഫക്ട് ആയേക്കണത്. ഇപ്പൊ ഒരു 3, 4, 5 ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകളെ പൊതുവെ എടുക്കുന്നില്ല. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്റേൺസിനെ ഒരു ബേസിക് സാലറിയിൽ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫാസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ AI എനേബിൾമെന്റിലൂടെ അവർ തന്നെ ആ ഒരു ജോലി ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പൊ ഒരു മിഡ് സൈസ് ഇവിടെ നമ്മൾ 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൊമൈൻ നോളജ് ആണ്. ആ ഡൊമൈൻ നോളജ് നമുക്ക് ഫ്രഷേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് അവർക്കത് ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അവരെ നമ്മൾ ബേസിക്കലി എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ കോഡിങ്ങിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്കിപ്പം AI ഏജൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു കുറച്ച് സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും നമ്മുടെ ഈ ഒരു AI എനേബിൾമെന്റ് എന്നൊരു സ്കിൽ സെറ്റിനകത്തേക്ക് പോയില്ല എന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ത്രെട്ട് ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സെറോക്സിലാണ്. അപ്പം അവിടെ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റം വന്നു വെച്ചാൽ, ഇനീഷ്യലി ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു, ജോലി പോവോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അത് ആരെയും ഇതുവരെ ലേ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ ടീമിൽ നിന്ന്. അതിന് പകരം ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറേ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനീഷ്യലി ടീമിൽ തന്നെ. അതായത് എല്ലാ ആൾക്കാരും AI ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങാനും. ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ക്വാർട്ടർലി ആയിരുന്നു റിലീസ്. ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ക്വാർട്ടർലി റിലീസ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നു. അതായത് 2 monthsലേക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഭാഗം ഓട്ടോമേഷനൊക്കെ പണ്ട് QAs ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു. അവർക്ക് ഇത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവരെ കൊണ്ട് എല്ലാ ഓട്ടോമേഷൻ ഭാഗങ്ങളും ഇത് AI വെച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് അവരെ ഫ്രീ അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ കൂടുതൽ യൂസർ സ്റ്റോറീസും ഫീച്ചേഴ്സും ചെയ്യേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി മോർ അജൈൽ ആവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഫാസ്റ്റ് ഡെലിവറി, പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, ഫെയിൽ ഫാസ്റ്റർ ബെറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഫെയിൽ ആവുക, പെട്ടെന്ന് റിവേർട്ട് ചെയ്യുക, ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പം ഓർഗനൈസേഷൻ എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനൊരു ബിസിനസ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ AI ആക്ച്വലി ഒരുപാട് പുതിയ ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ 1 വർഷം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ 6 മാസം കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ജോബ് നമ്മൾ 2 മാസം കൊണ്ട് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ജോബ് ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല, ഓർഗനൈസേഷന് പുതിയ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അവരുടെ കറന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരുടെ ബിസിനസ്സിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് പേസ് ഭയങ്കര വലുതായിട്ട് കൂടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഈ ഹിറ്റാച്ചി പോലെയുള്ള JCB പോലെയുള്ള എർത്ത് എക്സ്കവേറ്റേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ മാനുവലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരുപാട് ജോബ് പോയി. പക്ഷെ അത് വന്നപ്പം ഒരു മല വരെ മൊത്തത്തിൽ ഇടിച്ച് നിരത്താന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആളുകൾക്ക് വന്നില്ലേ ആ ഒരു മെഷീൻ വന്നതോട് കൂടിയിട്ട്. അപ്പൊ കൂടുതൽ ഏരിയാസിനെ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു വന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ AI വന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് എളുപ്പമായെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. ഇത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫേസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫേസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പലപ്പോഴും ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ എല്ലാം ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്, ഓർഗനൈസേഷന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും. പക്ഷെ വൺസ്, കാരണം നമ്മളിപ്പം ഈ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു എറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലാസ്റ്റ് 1 to 2 year ആയിട്ട് ഈ AIയുടെ ഇതിൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളായിട്ട് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ ലെവലിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി ഫീൽഡിൽ ഒരു പീരീഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് അതൊരു സ്റ്റേബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഈവൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ പ്രോഡക്ട്സ്, AI പ്രോഡക്ട്സ് പോലും നമുക്കൊരു സ്റ്റേബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റേബിൾ ആയി വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. ഇനി കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ പണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് പോലെ തന്നെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിനും അതിനനുസരിച്ചുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ബിസിനസ് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു സ്ലോ ആയിട്ടൊരു ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഒരു മോഡ് തന്നെ മാറും. അപ്പൊ നമുക്ക്
നേരത്തെ നമുക്ക് ഈ ഗൂഗിൾ എല്ലാം നോക്കി നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചാറ്റ് GPT അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് കോപ്പലേറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും പേസ് നമുക്ക് കൂടി ആ പേസ് ആ ബിസിനസ്സിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. സോ ഇതൊരു മോശം കാര്യമല്ല, ഇതൊരു നല്ല കാര്യം കൂടിയാണ്. പിന്നെ ഫാസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എനേബിൾഡ് ആവാന്നുള്ള രക്ഷയുള്ളൂ, വേറെ നമ്മൾ അതെ 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 ഒരു നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഡൂയിങ് മാറുകയാണ്. നമ്മൾ വേറൊരു സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറി പറയാം, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. സോ ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് ഒരാളെ പുതുതായിട്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു. അയാളുടെ പൊസിഷനാണ് AI റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിലേക്കാണ് അയാളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അയാളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ടൈമിൽ പറയുകയാണ്, ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഡെവലപ്മെന്റ്, അതുപോലെ ടെസ്റ്റിങ്, അതുപോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ, ഡെവോപ്സ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആണ്. ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഏജൻസ് ആണ്, AI ഏജൻസ് ആണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പോലും AI ഏജൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇയാളപ്പം ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് എൻ്റെ ഒരു ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു. അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ പറയാണ്, ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതും ബിസിനസ് ഡോക്യുമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലും ഏജൻസ് ആണ്. അതുപോലെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ വീഡിയോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും പ്രൊഡക്ഷനെ മറ്റുള്ളവരെടുത്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതും ഫുൾ ഏജൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു എന്താണ് എൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി? അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ പറയാണ്, സോ ഇതൊരു ബിസിനസ് ക്രിട്ടിക്കൽ സിസ്റ്റം ആണ്. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഏജന്റിനെ പറഞ്ഞു വിടാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ആസ് എ റോൾ AI റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എഞ്ചിനീയർ, ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫെയിലിയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഫയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനാണ്, വേറെ ജോലിയൊന്നും എടുക്കണ്ട, ബിസിനസ്സിന് ഫയർ ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. സോ അത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ പുതിയ റോഡുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പഴയ കുറച്ച് റോഡുകളെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നുണ്ട്. സോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് അല്ല തമാശ ഒരു ഇതില് അല്ല, ആക്ച്വലി അത് റിലവൻ്റ് ആണ്. കാരണം ആരാണ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജ് വന്നപ്പം. അപ്പം ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങൾ QAനെ വളരെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മൾ AI ആണ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പോലും, കാരണം PR റിവ്യൂസ് ഒന്നും പഴയതുപോലെയല്ല. നമുക്ക് അത് ചെയ്യുന്ന ആ മോഡലും ഇതിലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ ഫുള്ളി അപ്പം ആദ്യമേ QAനെ എല്ലാവരും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മളിപ്പം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇത് ക്രൈറ്റീരിയ വരുമ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു സംഭവം അല്ല, തമാശയായിട്ട് തോന്നി എനിക്ക്. ഓക്കെ, ഒരു നല്ലൊരു ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു. നമ്മൾക്ക് എല്ലാവരുടെയും നമുക്ക് ഇനിയുള്ള വരും ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ. കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ആസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു 10+ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5+ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. അപ്പം സർവൈവൽ ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ടുഗദർ നമുക്ക് നോളജ് ഷെയറിലൂടെയും അതുപോലെ പരസ്പരം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടും എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതൊരു സ്ട്രഗിൾ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു എയിമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് AI ഏജൻസിലേക്ക് പോവാം. Okay. So AI agents are intelligent systems powered by large language models that can perceive their environment, reason about tasks, take actions using tools and APIs. So I'm not going to read all these things. So what exactly an agent is, and what's the difference between an agent and LLM function? So ChatGPT is an agent or an LLM app? It's a question. ChatGPT is an LLM application, right? So how we can differentiate an LLM application and an agent? So agent has these capabilities, like one is perception. That means understand the environment. Another one is reasoning, plan actions using knowledge and logic. The third one is memory, store past interactions for context. And the fourth one is action, execute tasks via tools, APIs, or other systems. And the
fifth one is adaptation, learn and adjust behavior over time. So we are considering agents more as a human. So that means a human can understand the environment, human can reason things based on using knowledge and logic. Human can memorize things, perform some actions, and learn and adjust behavior over time. So in our previous story, I said a story about a man, eating a mango or something like that, right? So there, in that story itself, there's a perception, so understand the environment and reason, plan actions using knowledge and the man plan an action to throw a stone to the mango. So those kind of things were comes from the reasoning, and action. The action, he throw the stone is an action, and that action actually planned based on the reasoning. And once first he actually throw the the stone, it didn't hit that mango, and he actually stores that things and the past interaction for the context and do the better calculation for the next action. So those kind of things are the capabilities of an agent. So in simple terms, if I ask ChatGPT to how to clear cache files from my Android mobile, or how to clean cache files from my Windows laptop, the ChatGPT actually provides some kind of instructions. You can run this command and do these things and all those things. And this action actually performed by us, not the ChatGPT. So that means that's an LLM function. At the same time, have you heard about OpenClaw? Okay, OpenClaw is an agent so that we can actually install in our Windows laptop, and it can control the entire laptop. And I actually asked OpenClaw to clean my cache files. So it will create a plan to create the clean the cache files, and it will execute that, and it will access the Windows laptop and clean the cache. So it will do the action. So that means OpenClaw is an agent and ChatGPT is an LLM function. I hope you got the difference between an LLM function and an agent. Okay. So this is a sample agent workflow. So if we create an agent application, so there is something we are providing to the application. For example, we built an application for a travel or a developer agent or something like that. So I ask a question. This question is initially handled by an agent called user proxy agent. So this term is a generic term. So some of the LLM frameworks use a user proxy agent as a default agent or something like that. But I hear not mentions that LLM framework or something. It's a generic term. So the user input is actually handled by the user proxy agent. The responsibility of the user proxy agent to understand the user input and pass that user input to a group chat manager. So why there is a group chat manager? Because there are so many assistant agents are involved in this workflow. Okay, so I need to create a web application for the upcoming wedding event. So there is an upcoming wedding event. So I need to create a web application for that. I asked the user proxy agent, I need to create a React-based application for a wedding event to the user proxy agent. User proxy agent passed that to the group chat manager. So group chat manager, probably a planner agent. He actually planned, for creating a website, what all activities were there. So one is a design activity. So need to design the UI pages and all. And another one is a development activity. A React developer agent will develop the application. And the third one is a testing team. So the group chat manager or the planner agent create an entire plan of doing things and pass that plan to, probably present that plan to the user if needed.
and user can make changes in the plan if needed, and then also send back to the user proxy agent and then the group chat manager. So the group chat manager call each agent like so once the design is finalized, then only the developer agent need to be involved in the development. Otherwise, the developer agent need to be do some kind of rework. So the group chat manager call the designer agent to create a design, and that design should present to the user. And with the user's approval, once the design is finalized, it actually call the developer agent. So developer agent do the development and all. So once the development is completed, it's actually called the tester agent to do the testing. Once everything is completed, the result is present back to the user. Okay. For that, it actually use different kind of tools. So these tools might be APIs, sometimes it's a database, sometimes it's a coding guideline. And so have you heard about the MCP server and have you heard about MCP server? Yeah, so good. So these agents are using MCP servers to collect external data and all. So finally, it actually creates the response back to the user. So we can create the agent workflow in different ways. So one is a internal agent workflow. Like this workflow is residing inside an agent framework. For example, if you are using, yeah, we can discuss that later once we discuss after the agent framework. This is clear, right? Any question? Okay. Okay, this is the most important thing, when to use AI agents. So previously, when we are working with microservices, like every company, every organization need to, actually they have a requirement to convert their applications to microservices. But we said like, microservice is not a silver bullet, so microservice is not suitable for all the applications. There are certain applications that actually demand, remote and autonomous workflow. That actually we can choose that as a good candidate for the microservice application. Not all application or all requirement doesn't need microservices. At the same way, when we come to the agents, every business is asking for, I need agent for this, I need agent for that, something like that. But so identifying when to use AI agents is a key thing. So sometimes, most of the times we need LLM functions to solve our application. No need to go for an agent or an agentic framework. So one is actually open-ended problems. Open-ended problems in the sense a problem or a use case that exactly need autonomous decision making. Like, so we are building an application. There we are saying like, if the error rate is greater than 80, go to this flow. If the error rate is less than 20, go to this flow. Or otherwise, go to the default flow. Okay. So this is a rule-based, control flow, right? And the control are transferred based on the rule. So this is not an open-ended problem. An open-ended problem in some ways, like, an agent need to take the decision. It need to call here in our previous example. The group chat manager is going to take a decision. Next, going to the designer agent or tester agent or the developer agent. It's an autonomous decision. Or it can call back to the user for getting the input. So these kind of decision can be made only with the help of an LLM and a reasoning. So those kind of problems can be a good candidate for an agentic use case. Another one is a multi-step process. So our previous example is also a multi-step process. So designer need to communicate to the group chat manager about the design ideas and all. So this is a multi-step process. So these multi-step processes with intelligent decision making is also a good, candidate for agents. Improvement over time. Learn from feedback and memory. So we can take the same example. So once the designer create a design, the user provides some suggestions like, I need this in a dark background and something like that.
and my organization is following these kind of themes. Many of the organizations have their own branding guidelines and design considerations, right? So the user provide a branding guideline to the agent. So now onwards, all the applications are created by this agent are based on this branding guideline. So that's actually a learning from the user response. So it's actually improvement over time. So learn from the mistakes, learn from the feedbacks, and improve over time. So these kind of use cases can be a perfect candidate for AI agents. So I ask a question, like I need to create an agent for, it's a chatbot kind of thing. I need to apply leave or get my leave balance. Okay, so is that a good agentic use case? Correct, Pramod. This is not exactly a good agentic use case, but if we extend that, like, if my leave balance is, probably if I try to apply leave, it asks for the reason for my leave. And I said, like, I need a cash leave, and it actually go back to the system and understand, like, this person have only one cash leave. And it's asking, you have only one cash leave, and if you take one cash leave, that will be that will be some issue. But at the same time, you have few earned leaves that might expire in the next month. So can you take that? Can you apply that or something like that? Some kind of assistance for taking the leave. So these kind of intelligent behavior that actually makes us an AI agent, and just providing some information back to the user is not exactly a good agentic use case. Got it? With me? Okay. So we can classify these agent frameworks are two different agent framework. Two categories. Like one is a pro code agentic framework, and another one is a low code agentic framework. So have you worked on any of these agent frameworks? LandGraph, Microsoft Agent Framework, OpenAI Agent SDK, Google ADK, Crew AI, and previously there was Semantic Kernel and AutoGen. So now we are not exactly using the Semantic Kernel and AutoGen because the capabilities of Semantic Kernel and AutoGen are compared to Microsoft Agent Framework, So these are the top 5 pro code agentic framework. So we are going to build an agent using Microsoft Agent Framework in the coming, in our workshop session. So and before that, I just want to understand, you guys are familiar with .NET, Python, or Java, or any other coding languages. Which one you prefer? Just put it in the chat. Python. Yeah. .NET, Python. .NET, Python. Perfect. Python. So most of them are from the .NET and Python background, right? So we can go with both .NET and Python. No worries. Anyone other than .NET and Python? Anyone from Node or Java? Java, Sujit, Kiran. Okay. So consider this as an opportunity to learn Python. Probably, most of these AI agents and all other developments are coming in Python in future. So we can do it in Python, probably so now there will not be much significance in languages. Like with the help of this LLM and Copilot, we can do coding in any language, and we are not typing anything to create code, but we are generating code using the Copilot and all.
So language will not be a big barrier here. So, but we can focus on .NET and Python, and yeah, probably the Node guys and Java guys can also be adjust to do something in Python as well. Yeah. Thank you, Raj. Thank you. Okay. So these are the Procode agentic framework, and we have low-code agentic framework as well. Popular low-code agentic frameworks are Microsoft Copilot Studio, Google Vertex AI Agent Builder, UiPath Agent Builder, ServiceNow AI Agent Studio, IBM watsonx Orchestrate, Oracle AI Agent Studio, and finally N-Item. Anyone heard about N-Item? Yeah, so N-Item is a powerful visual way to build agents with tools, memory, and custom logic. Like so many people are using N-Item to create, automate WhatsApp chat, Instagram, Meta channel chats and all. So it's a very easy to do that. So it's a kind of plug and play. Like you can design with the help of a designer, add one node like in a webhook node, and connect that to a controller node. And let me check, like I can show you a demo of that as well. So you can see this, right? So this is an N-Item workflow. So that, like, when a chat message received, there are conditions like if true, false, or error. And we can actually add code here to execute, like a JavaScript code. And extract from file, extract from PDF. So there are nodes for extract from PDF. And analyze image. We can use OpenAI or GPT models to analyze the image and something like that. Chat models is also available. And finally, we can actually put the results back to the Google Sheet. So we can easily create an agent using N-Item. So N-Item is free for 15 days. You can try. And there is a very good documentation. It is very simple to create. And N-Item workflows. So we can see the automation templates that are freely available. Professional Life Manager with Telegram. So this is in an N-Item workflow. The good thing is, like, all these templates we can actually download as a JSON file and upload it here. So I think something happens to this one. There are so many agents. Agents can scrap web pages, generate auto pass AI videos to social media with VO3. And so if I
I go to my N-item and create a new agent, new workflow. So I file save as. So the workflow is here. So you can edit this workflow. So all N-item workflows, there is a trigger node, and so it actually triggers. The trigger can be multiple, like, it could be a webhook trigger, it could be a WhatsApp trigger, it could be a Telegram trigger, or any kind of trigger. So webhook trigger in the sense, we can call a that URL and it actually triggers the N-item workflow. This is a very simple tool to create a complex workflows. Like so many people are using this for automating, mostly on not mostly on the enterprise application level, but for the social media handling, small kind of business automation, and those kind of activities. And it is a very good tool. So I think this N-item, most of us, most of you guys, a new thing to explore. So probably try that. So if someone asks to build an agent in very few steps, you can use an agent for that. Okay. So how is an agent? Is it good, or you guys try to do some application using N-item in the coming days? Yeah, definitely. So we can actually understand, like, how, N-item, one of the major advantage of this N-item is, like, N-item, we can debug the flow. Like once a request come to here, then this node, and then this node, and this node. So if something got failed in any of the node, we can see there, see that visually. And once we create this workflow, if there are errors, then we are not able to publish that. But once we create without any errors, we can publish that, and that will be available in a URL. And that URL you can share, or you can use it in your application. For example, if you build a chatbot, so the chatbot can answer about your products. So imagine you have a small company selling some kind of ornaments or some kind of dress or something like that. You want to create an automation for handling your customer messages and customer complaints or something like that. So you can simply create that using N-item. And you can add a WhatsApp hook. And whenever a customer asks a question in WhatsApp, the entire workflow will execute and provide an answer. Okay, so definitely you guys need to try the N-item. Okay. So then we are going to try the Microsoft Copilot Studio. Probably we are going to try the Copilot Studio by tomorrow. So Fasil will teach you how to create an agent using Microsoft Copilot Studio.
So these things we already discussed, like, how an agent work. If user ask an input, the LLM and help the agent to understand what exactly the user mean. And so based on that, it will call the API tools if needed. Like, for example, the user is asked, like, I need to get the last 3 months sales report. Okay. And create a presentation based on that sales report and send that presentation to a broader audience. So that was my instruction. So based on that, the agent will take the sales report, from an API. So the sales report is available by calling an API, and that API is connected to a database or a SharePoint website. So by calling that API, it will get the last month sales report and pass that sales report to an LLM and create a presentation based on that. And once that presentation is ready, it actually present back to the user. And if the user confirms, like, okay, this is good, then it actually sent to an email. I mean, sent via email. So that's an action. So that's a simple agent works. It's a single agent. So previously we discussed about multiple agents, but this is a single agent. Okay. So I don't have a slide for that, but before going to the MCP and all those things, do you know what is a multi-agent workflow? So we have a single agent like this, and so we created this single agent using Microsoft Agent Framework. But sometimes, a single agent will not solve the issues. Like, in our previous example, we show a multi-agent scenario, right? We agent multiple agents, like the designer agent need to handle the design things, the tester agent need to handle the testing things, and developer agents to handle the developer things. So imagine, like, once a group chat manager pass a question to the designer agent to create a design, and the designer agent actually took around 10 minutes to complete the design. Then these 10 minutes, the entire workflow will be suspended, right? That means the user need to wait, and user will not get any kind of intimation. So these are the long-running tasks or long-running agents, and how we can actually handle the long-running agents in a multi-agent workflow, and what exactly the agent group chat design patterns. So we previously talked about the agent choreography, right? So the agent group chat design pattern is an early stage of the agent choreography. How we can actually create a group chat. So group chat is an important thing in a multi-agent workflow. So we can create the group chat in multiple ways. One is a sequential group chat. So one agent is asking a question to another agent. That agent is asking that to other agent for, not the same question. If I ask the developer agent to create the website, the developer agent or the designer agent to get the design. And when the developer agent complete the development, it actually passes the tester agent for testing that. So there is no group chat manager. So these kind of workflow we call a sequential workflow. And this workflow, like with the help of a group chat manager, we call it an orchestrator aggregated workflow or orchestrator aggregated group chat. So all the communication is going to an agent or passing to an agent only through the group chat manager. So here we will not have an option to connect to one agent to another agent. Like designer cannot communicate to the tester agent, or tester agent cannot communicate to the developer agent directly. Rather, they can use the group chat manager to establish the communication. Got it? Yeah. So these two models have some kind of drawbacks. We cannot say the drawbacks because we design or we choose a agent group chat pattern based on our use case. So if it is a long run use case, we need to use like a publisher subscriber model. So we have another pattern called the publisher subscriber or PubSub model, where the group chat manager and all the assistant agents are
subscribe to a queue, like a service bus or something like that. And all the messages are pushed to this queue, and these agents are taking the messages from the queue and work on the independent activities. So once the agent is completed that activity, he actually acknowledges that, I completed this activity and put that result to the queue. And the another agent pick that result from the queue and work on that. I hope you are aware of the Saga pattern and publisher subscriber pattern in normal application development, right? So it's similar to that. And another one is a graph-based pattern. Like, so here, I mean, in a group chat or orchestrator aggregation pattern, mainly the group chat manager is need to be taken decisions autonomously, like based on, so it's an LLM-driven decision making. So the group chat manager analyze the response from each agent and analyze and to plan the next action. Okay. So once the design is completed, then we can go to the developer agent and something like that. But sometimes this may lead to a chatty communication. Like agents can talk each other, or agents can communicate to the group chat manager can communicate to the designer agent can communicate back to the group chat manager. This could be a loop or something like, a never-ending chatty communication. So we can handle this chatty communication with the help of termination reason and something like that. Some kind of mechanisms were there. But in an enterprise workflow with so many agents, we cannot actually rely on these kind of patterns. Rather, we need to use a graph-based pattern where we can clearly define what all agents can communicate to what other agents. That means the designer agents can communicate to the developer agent, but not the tester agent. Got it, right? So we can clearly mention what all agents can communicate and what all agents cannot. And here are the security aspects as well, because each agent have access to different tools, and the tools are the enterprise data. So for example, the developer agent have access to a database, and he can get the data from the database. No other agents can access to the database. So the only developer agents can access to the database. But what happened if the tester agent asks the data to the developer agent that he took from the database? Anish, your screen is freeze for me. Yeah, I'm not doing anything. Just Okay. All right. So okay. So these are the different patterns. Probably I just give a heads up on these patterns. Probably Fasil can explain more about these patterns in the coming days. And once we are doing the workshop, we are rely on any of these patterns, and we will try multiple patterns to understand the results as well. Got it? How the patterns and agent communication are important. Okay, fine. Okay. One second. Okay, we learned about how these agents are working. Okay, so what is a MCP? Have you heard about MCP? Model Context Protocol. Okay. So Model Context Protocol, or MCP, is a universal standard. Think a USB-C for all AI applications, a common interface enabling seamless connections.
An open protocol connect LLMs to tools, data sources, workflows built on stateful bidirectional communication. A client-server architecture hosts AI apps use MCP clients to connect to MCP servers via JSON RPC. So why we need to use MCP? Previously, so agents need to use tools to access the organizational data, right? So I have an agent, and I need to, and this agent need to access a database or some kind of APIs, or some kind of internal documentations shared in SharePoint or somewhere, or something, to create the organization specific results back to the user, right? So if I ask a question like, I need to get the last month financial summary of our organization or something like that, it will not be available in the general LLM or in the pre-trained LLM or basic, the base LLM model, but it need to be picked some from a RAG or from some kind of database or somewhere. So previously, how it actually using is like, from the agent itself, we create a function, and that function will invoke an API, or that function will use a connection string to connect to the database, or that function will use some credentials to connect to the document store or something like that. So now with MCP, the agent only need to connect it to MCP, and the MCP is connected to the other tools as well, the tools or other LLM enabled applications. So it's actually a single point of connection where we can plug an MCP server to any of the compatible agents, so that the agents can access the MCP tool and get the data. For example, if I am building an agent I am building a travel agent, so I need to find the destinations for travel or trekking or something like that. I can use any of the GPT model to get the trekking guidelines or travel guidelines and something like that. But I cannot use a GPT model to book a hotel. So what should I do? So I need to use the MCP server of Airbnb, or I need to use the MCP server of TripAdvisor or Booking.com, and integrate that MCP server with our applications to create the booking of the hotel with the help of our agent. Got it? So only thing we need is actually, we need to create an account with the Airbnb and generate a token. And that token need to be passed along with our, passed along with each request from our server to MCP server. So sorry, from our agents to MCP server. And the MCP server is using an JSON RPC. So have you heard about JSON RPC or JRPC or gRPC? It's also there. Normally, our HTTP requests are working like, from client to server communication, like, the client can send a request request to the server, and the server can provide response for that particular request, right? So there is no option to the server to ping back the client. So for that, we are using the socket connections. Like we are using SignalR for enabling those kind of bidirectional communication. So RPC is another way of doing this bidirectional communication. So from using the RPC, a client can invoke a function or procedure in the server. At the same time, the server can invoke a procedure in the client as well. So that means, if we trigger a workflow in an MCP server, once that workflow is completed, the server can ping back to the agent and get the result from the MCP server to the agent back. So in the coming days, we can see all these things in action. Okay, so this is all about today's session. So this is a wrap. And we have 20 more minutes for some kind of open discussion and ask your questions or feedback about the session and so on. So before that, we just go a quick recap
of what all things we done so far, and we can close today's session. Can we? MCP ഇന്റഗ്രേഷൻ ഒക്കെ ഇനി കമ്മിങ് ക്ലാസ്സിലാണ് വരിക. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പാർട്ടൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. നമുക്കൊരു MCP സെർവർ ബിൽഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ആ MCP സെർവറിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസിനെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഏജന്റിന്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് MCP സെർവർ വിളിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ. സോ എനിക്കിപ്പം ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത്. മീൻസ് കാരണം നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് ടൈമല്ലേ ഉള്ളൂ, 2 ദിവസം കൂടെ ഉള്ളൂ. അതിൽ നാളെ ഒരു ദിവസം കൂടെയാണ് ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ബാക്കി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചിലപ്പോൾ മറന്നൊക്കെ പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ഒരു സെഷൻ എല്ലാവരുടെയും നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് നീഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ബേസിക്കലി എന്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡെവോപ്സിന്റെ സൈഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഏജന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് അപ്പം എനേബിൾഡ് ഭാഗമായിട്ട് ബേസിക്കലി നമുക്ക് ആ ഡാഷ്ബോർഡിൽ നമുക്ക് ആ ഏജന്റിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ബിൽഡ് ഫെയിൽ ആവുമ്പോൾ സപ്പോസ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മേ ബി ഒരു കണക്ടിവിറ്റി ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കാം. ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണ്, ഒരു കണക്ടിവിറ്റി ഇഷ്യൂ ആണ് ബേസിക്കലി അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റീറൺ ചെയ്യണം പൈപ്പ് ലൈൻ. അല്ല എന്തെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ കോഡ് ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സീക്രട്ട് മിസ്സിങ് അങ്ങനത്തതാണെങ്കിൽ ബേസിക്കലി അതൊരു ഇഷ്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഗിറ്റ്ഹബിൽ. ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് പാർട്ട് മേ ബി ആ കോഡ് ചേഞ്ച് ആ റെപ്പോസിറ്ററി ചേഞ്ച് ഇട്ടൊരു PR ക്രിയേറ്റ് ആവുന്ന അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള സംഭവം. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഈ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ MCP ഇന്റഗ്രേഷൻ പാർട്ട് അതെങ്ങനെ വർക്കാവും എന്നുള്ള പാർട്ടാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത്. ശരി. എനി അതർ യൂസ് കേസസ് എല്ലാവർക്കും പറയാൻ കേട്ടോ. ഇവിടെ ആകെ 2-3 പേര് മാത്രമേ പറയുന്നു. എല്ലാവരും സംസാരിക്കും. നമുക്ക് ഇനി 1/2 മണിക്കൂറും കൂടെ. അനീഷ്, ഈ MCP സെർവർ ഈ SEOക്ക് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്? സോ SEO ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ? അതെ. ഓക്കെ. സോ MCP സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏജന്റിന്റെ കേപ്പബിലിറ്റീസിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് MCP സെർവർ എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു SEO ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ഏജന്റ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ ഏജന്റ് ഡിഫറെന്റ് കാര്യങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു SEOയുടെ സജഷൻസ് നമുക്ക് തരുന്നത്. ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സൈറ്റിന്റെ സൈറ്റ് മാപ്പിനെ ഫസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. സോ ഏജന്റിന് ഇതിന്റെ സൈറ്റ് മാപ്പിനെ റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല. അതേസമയം നമുക്കൊരു MCP ടൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് ഈ സൈറ്റ് മാപ്പിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏജന്റ് എപ്പോഴാണോ ഈ സൈറ്റ് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഈ MCP സെർവറിന് ഈ സൈറ്റ് മാപ്പ് ഏജന്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓതന്റിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഡാറ്റ മൊത്തം നമ്മൾ പബ്ലിക് ആയിട്ടാണോ ഇത് ചെയ്യുന്നത്? അല്ല, MCP സെർവേഴ്സ് 2 രീതിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഒന്ന് പബ്ലിക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള MCP സെർവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ പബ്ലിക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള MCP സെർവർ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ വെതർ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനകത്ത് കറണ്ട് വെതർ കിട്ടണം. ഇപ്പം നമ്മൾ റീസെന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഒരു ഗോൾഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജന്റ് ആണ്. അതായത് ഗോൾഡ്, ഇപ്പൊ ആ ഒരു ഏജന്റ് യൂസ് കേസ് ഇതാണ്. ഒരു കസ്റ്റമർ വന്ന് അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ഓർണമെന്റ്സിന്റെ ഡിസൈൻസ് എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഓർണമെന്റ്സിന്റെ ഒരു മീൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റും അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഏജന്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ഈ ഏജന്റിന് ലൈവ് ഗോൾഡ് പ്രൈസ് വേണം എപ്പോഴും. എന്നാലേ, കാരണം ഗോൾഡ് പ്രൈസ് എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾഡ് പ്രൈസ് കിട്ടണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു MCP സെർവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ പ്രൈസ് ലൈവ് എന്നോ മറ്റോ ആണ് MCP സെർവറിന്റെ പേര്. അപ്പോൾ ആ MCP സെർവർ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡേറ്റ നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ ആ ഡേറ്റ കിട്ടണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഇപ്പോൾ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ, അതായത് മെറ്റൽ പ്രൈസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡിന്റെ അകത്തും അഷ്യൂറിന്റെ അകത്തൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പോയി അവരുടെ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അവരുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലാൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു ടോക്കൺ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് തരും. ആ ടോക്കണിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ റിക്വസ്റ്റിന്റെ കൂടെ MCP സെർവറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവരുടെ ഡേറ്റ നമുക്ക് കിട്ടൂ.
സോ നമ്മൾ ഇന്റേണലി ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിലും, കൃഷ്ണദാസ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിലും, നിങ്ങളൊരു MCP സെർവറിനെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഒതന്റിക്കേഷൻ മെക്കാനിസം ഉണ്ടാവും, അതിനൊരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മോഡൽ ഉണ്ടാവും. അത് പബ്ലിക്കലി അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഇനി പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ തന്നെ സെർവറിലാണ് ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒബിയസ്ലി അതൊരു ഒതന്റിക്കേഷൻ മെക്കാനിസം ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. വൺസ് ഒതന്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസേഴ്സിന് ആ ഒരു ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ അകത്ത് ഡേറ്റ എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫയൽസിനെ റീഡ് ചെയ്യാനോ അതുപോലുള്ള പെർമിഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. ഹലോ, ശരിയാണ്. ഞാൻ ഒരു ഇത് ചോദിക്കാനായിരുന്നു. അല്ല, ഞാൻ അത് പ്രീവിയസ്ലി പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്ത സിലബസിൽ കണ്ടത് പിന്നെ നമ്മള് എന്താണ് ഡെയിലി നമ്മള് ഡെവലപ്പിംഗ് ടാസ്ക് ഒക്കെ എങ്ങനെ കോപ്പൈലറ്റ് വെച്ച് പിന്നെ നമ്മളെ കോഡ് ജനറേഷൻ ചെയ്യാന്നൊക്കെയുള്ള, അതെ, അതിന്റെ ഒരു പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് അപ്രോച്ച് ആണെന്നാണ് ഞാൻ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. അത് ആക്ച്വലി ഉണ്ട്, നമ്മുടെ വരും സെഷനിലുണ്ട്. കാരണം അതൊരു ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉദ്ദേശം ഏജന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല. എല്ലാവരുടെയും കുറച്ച് ആളുകളുടെയെങ്കിലും ഉദ്ദേശം ആക്സലറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കിനെ ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഗിറ്റബ് കോപ്പൈലറ്റിനെ എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും, അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഏത് മോഡലാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ ടാസ്കുകളെ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ഫയൽസ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, ഒരു ലൈൻ കോഡ് പോലും എഴുതാതെ ഒരു ഏജന്റിനെ ഫ്രം ദ സ്ക്രാച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അത് ഏജന്റ് ക്രിയേഷൻ മാത്രമാണോ അത് നമ്മളെ പ്രൊജക്റ്റിലുള്ള കോഡ് നമ്മൾ പിന്നെ ഏജന്റ് ക്രിയേഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ് ഏജന്റ് കോഡ് തന്നെയാണ്. ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏജന്റിന്റെ ആ ഒരു മേഖലയാണല്ലോ ഇപ്പൊ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, എനിക്കൊരു റിയാക്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിത്ത് എ .NET ബാക്ക് എൻഡ്, ഒരു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് SQL ഡാറ്റാബേസ്, ഇത് എന്റെ ഒരു യൂസ് കേസിന് അഗൈൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ എനിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും കമ്മിങ് ഡേയ്സിൽ അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. ശരി, ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അനീഷ, ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ ഹലോ, കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം, പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കിപ്പം വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡും പിന്നെ കോപ്പൈലറ്റും ആണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻ്റെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മീൻസ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി ഇത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്? നമുക്ക് പുതിയ കോപ്പൈലറ്റിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ തരുന്നതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ കാരണം എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടോക്കൺസ് ഉപയോഗിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാണോ ചോദിച്ചത്? ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് കോപ്പൈലറ്റിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ കോപ്പൈലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ഗിറ്റബ് അക്കൗണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 15 ഡേയ്സിന്റെ ഒരു ട്രയൽ കോപ്പൈലറ്റിന്റെ പ്രോ വേർഷന്റെ അകത്ത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും. സോ അങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. കാരണം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽസിനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യും. ഞാൻ എന്റെ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ ഇത് കോപ്പൈലറ്റ് പ്രോ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പ്രോ മോഡൽസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പസ്, ക്ലൗഡിൻ്റെ സോണറ്റ്, സോ മെനി പവർഫുൾ മോഡൽസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലൗഡ് ഒപ്പസ് ആണ് ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഡ് ജനറേഷൻ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ക്ലൗഡ് സോണറ്റ്, പിന്നെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് GPT 5.2 എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പല പല മോഡലുകൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇതൊരു പെയ്ഡ് അല്ലാത്ത വെർഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 1-2 മോഡലുകളെ നമുക്ക് കാണുള്ളൂ. അപ്പം ആ മോഡൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു 800 രൂപ മുടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് ഈ ഒരു കോപ്പൈലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. $10 എങ്ങാണ്ടേ ഉള്ളൂ അതിന്. $10 കൂടെ നമുക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് ഫ്രീയും കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതായത് 2 മന്ത്സിലേക്ക് ഏതാണ്ട് $10 മറ്റോ വരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ. അതോ 45 ദിവസത്തേക്ക് എന്തോ. നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അനീഷ, ഇതിൽ ഈ ഓട്ടോ കൊടുത്താലോ, മോഡൽസ് ഓട്ടോ കൊടുത്താല്
അത് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്? മോഡൽസ് ഓട്ടോ ഞാനങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ആക്ച്വലി ഓപ്ഷൻ. ഓട്ടോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ക്ലോഡ്സ് ഒപ്പസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് 3x ടോക്കൺ കൺസപ്ഷൻ ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പം എൻ്റെ ടോക്കൺസ് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ഇപ്പൊ ഞാൻ കോഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ അത് ഫൈനാണ്. ഞാൻ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒപ്പസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ടോക്കൺ കൺസപ്ഷൻ അത്രയും കൂടിപ്പോവും. അത്രയും കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മീൻസ് എൻ്റെ കോസ്റ്റ് കൂടുതൽ, ടോക്കൺ കൂടുതൽ ബേൺ ആവും. അതേസമയം ഓട്ടോ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് അത് വേണ്ട മോഡൽസിനെ ചൂസ് ചെയ്തോളും. ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു കോഡ് ജനറേഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ആണുള്ളെങ്കിൽ എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല മോഡലുകൾ കോഡ് സോണറ്റ് 5 അല്ലെങ്കിൽ 5.4 അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാം. അതേസമയം ഡോക്യുമെന്റ് ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മിനി മോഡൽസ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മോഡൽസിനെ ഇങ്ങനെ സ്വിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടും. പക്ഷെ പ്രോബബ്ലി ഞാൻ കൂടുതലും ഈ സോണറ്റ് 4.5 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോഡലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മോഡലാണ്, നല്ല കോഡ് ജനറേഷൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മോഡലാണ്. നിങ്ങൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഏതാണ് ഉപയോഗിച്ചത്? സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കോപ്പൈലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യാം ഏതാണെന്ന്. ഇത് ഇതാണ് GitHub കോപ്പൈലറ്റ് ചാറ്റ് ആണല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓക്കെ. ഞാനിത് ചോദിക്കാൻ കാരണം ഞാനിങ്ങനെ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഓട്ടോ കൊടുത്ത് നോക്കി, മറ്റേ ജിറ്റ്ഹബ് ChatGPT കൊടുത്തു നോക്കി, ക്ലോഡ് കൊടുത്തു നോക്കി. അപ്പം എനിക്ക് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ സോണറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് തോന്നിയത്. ഇതായിട്ട് തോന്നിയത്. ഞാനൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് പല ഇത് മോഡൽ വെച്ചിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ $10 കൊടുത്തിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്, മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിരിക്കുക. ശരി ശരി ശരി. ക്ലോഡ് സോണറ്റിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോന്നും ഫെമിലിയർ ആവുന്ന പോലെയാണ്. എനിക്കിത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു പ്ലാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ പ്ലാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ കൂടുതലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാതെ തന്നെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലാണെങ്കിലും സ്ക്രിപ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ ഒരു അപ്രോച്ചിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു അപ്രോച്ചിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്ന മോഡലാണെങ്കിലും ക്ലോഡ് സോണറ്റ് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇഷ്യൂനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്തു. ആ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അത് വർക്കൗട്ട് ആയില്ല. വർക്കൗട്ട് ആകാത്ത വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ റീഫാക്ടറിങ് നടത്തി ട്രൈ ചെയ്യാതെ തന്നെ ആ ഫുൾ അപ്രോച്ചിനെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു അപ്രോച്ചിലേക്ക്, കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിലെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓരോ ആളുകളുടെയും ഒരു യൂസ് കേസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കോഡിനനുസരിച്ചിട്ടും ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ലെഗസി ആയിട്ടുള്ള കോഡിനെ റീഫാക്ടർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ചിലരെ പുതിയ കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ചിലർക്ക് കൂടുതലും AI അസിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ്, മീൻസ് ഈ ഏജന്റ് പോലുള്ള സാധനങ്ങളായിരിക്കും ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പം അതിനൊക്കെ ഏത് ഏജന്റാണ് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ്, മീൻസ് ഏത് മോഡലാണ് കൂടുതൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇതിന്റെ സെഷനിൽ നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ട്രിക്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ട് കോഡ് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റിയത്. അപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഡോട്ട്നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം ന്യൂഗെറ്റ് പാക്കേജസ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഏജന്റ് ഫ്രെയിംവർക്കിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ന്യൂഗെറ്റ് പാക്കേജ് പ്രോബബിലി അതിനറിയാവുന്ന, അതായത് ആ ഏത് മോഡലാണോ ഉള്ളത് ആ മോഡലിന്റെ പ്രീ ട്രെയിൻഡ് ഡേറ്റയ്ക്ക് അതുള്ള ന്യൂഗെറ്റ് പാക്കേജിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും എടുത്തു തരുന്നത്. ആ ന്യൂഗെറ്റ് പാക്കേജസ് പ്രോബബിലി ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ചില സമയത്ത് ഒബ്സല്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള പാക്കേജസ് ഒക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ MCP സെർവേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡോക്സിന്റെ MCP സെർവർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ്റെ അകത്ത് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ലേറ്റസ്റ്റ് പാക്കേജ് ഏതാണോ ആ പാക്കേജ് എടുത്തിട്ട് വന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും. അതുപോലെ ഈവൻ നിങ്ങൾ പൈത്തണിലാണെങ്കിൽ, പൈത്തൺ ലാംഗ്വേജിലാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പോയി നോക്കിയതിന് ശേഷം ചെയ്യും.
അതുപോലെ തന്നെ MCP സെർവേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ MCP സെർവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോഡിംഗ് ഗൈഡ് ലൈൻസും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം MCP സെർവറായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള കോഡ് മാത്രമേ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ആ ഗൈഡ് ലൈൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട്. നമുക്കിതിന്റെ ബിഹേവിയറിനെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫയലുകൾ ഗിറ്റ്ഹബിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമുക്ക് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുത്തു വെക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കോഡിങ്ങിനെ റിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. എന്ത് ചെയ്യണം, ഏത് എക്സ്റ്റെൻഡ് വരെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ഫയൽസിനെ ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഞാൻ കോപ്പൈലറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ റീഫാക്ടർ ചെയ്യുന്നു, കുറെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. അപ്പം തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ലൈൻസ് ഓഫ് കോഡ് ഇത് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ പറയുവാണ് എനിക്ക് പഴയ ഒരു അപ്രോച്ച് ആയിരുന്നു നല്ലത്, ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് കൊള്ളത്തില്ല എന്നെല്ലാം പറയുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലേക്കൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു അപ്രോച്ചിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിനെ മാനുവലി ഒരു ബാക്കിൽ എടുത്ത് വെക്കും അല്ലേ. അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വഴി ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫയൽസിനെ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യരുത്. എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫയൽസിനെ നിങ്ങളൊരു ബാക്കപ്പ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എപ്പോഴും ചേഞ്ചസ് വരുന്നത്, അതായത് ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഈ ഒരു വർക്ക് സ്പേസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസിനെ എല്ലാം പുതിയൊരു ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്ത് മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു വേർഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു അപ്രോച്ചാണ് എനിക്ക് എല്ലാ പ്രൊജക്റ്റിനകത്തും വേണ്ടത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കോപ്പൈലറ്റിന് കൊടുക്കാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ അത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫയൽസിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് നമുക്ക് വരുന്ന ദിവസങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. കോഡിങ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇതിൽ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ സമയം ആയി തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ. 9:30 മുതൽ 1 വരെയാണ് നമ്മുടെ ടൈം ഉണ്ടാവുക. സോ എനിക്ക് വെറുതെ ഹലോ പറഞ്ഞു. അതെ, കോപ്പൈലറ്റിന്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അത് ക്യാൻസൽഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ലേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ, അതോ ഹൈക്യൂ മാത്രമാണ് എനിക്ക് എനേബിൾഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത്? പിന്നെ കുറച്ച് വേറെ നമ്മളൊരു GPT ലേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയൂല. കാരണം നമുക്ക് കോപ്പൈലറ്റ് അല്ലാതെ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് കഴ്സർ യൂസ് ചെയ്യാം. ആന്റിഗ്രാവിറ്റി ആന്റി ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട്. അതുപോലെ ക്ലോഡ് കോഡ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ക്ലോഡ് വർക്ക് സ്പേസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ലേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കണ്ട. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ടൊരു പ്രൊജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുവാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇത് തരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല, മീൻസ് നഷ്ടമൊന്നുമില്ല. ആന്റിഗ്രാവിറ്റി സബ്സ്ക്രൈബ് ആണ്. ജിയോയുടെ ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ ആണ്. ഓക്കെ, ശരി. ഇത് കോപ്പൈലറ്റ് ഇത് പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണോ, അത് ഏതാണ് നിങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാനായിരുന്നു. നിങ്ങൾ പ്രിഫേർഡ് ആയിട്ടുള്ള എഡിറ്റർ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ കാര്യം. കോഡാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക, അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും. ഈ സ്പോട്ടിഫൈ ഒക്കെ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന പോലെ വൺസ് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് അത് യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ ഡോട്ട്നെറ്റിനൊക്കെ പിന്നെ നമ്മള് ഗിറ്റ്ഹബ് കോപ്പൈലറ്റ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ? പിന്നെ ഡോട്ട്നെറ്റിലെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഗിറ്റ്ഹബ് കോപ്പൈലറ്റിന്. ഓക്കെ. ബേസിക്കലി ഇതിന്റെയൊക്കെ ഡാഷ്ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം കോഡ് നമ്മുടെ ഗിറ്റ്ഹബ് റെപ്പോർട്ടിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാണെന്നാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കോഡ്, സാമ്പിൾ കോഡൊക്കെ ഗിറ്റ്ഹബിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിന്റെ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഗിറ്റ്ഹബ് കോപ്പൈലറ്റ് ഫാസിൽ പറഞ്ഞ ഗിറ്റ്ഹബ് കോപ്പൈലറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും പവർഫുൾ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ GitHub Copilot can refer thousands of GitHub repos for creating a code pattern or code. എല്ലാവരുടെ കോഡ് ഗിറ്റ്ഹബിലേക്കല്ലേ പുഷ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് റെപ്പോസിറ്ററി അല്ലാതെ തന്നെ ഒരുപാട് പബ്ലിക് റെപ്പോസിറ്ററീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ പബ്ലിക് റെപ്പോസിറ്ററിയിലുള്ള കോഡുകളുടെ പാറ്റേണുകളെല്ലാം വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം ഇതിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ബേസിക്കലി മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഒക്കെ ഡോക്സ്, ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് ഡോക്സ് എല്ലാം ഗിറ്റ്ഹബിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ഡോട്ട്നെറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കലി നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇന്ന റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ബിൽഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അവൻ ആ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ സ്റ്റൈൽ എന്താണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആർക്കിടെക്ചർ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ തരും. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് 5 minutes കൂടെ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമുക്കൊരു 2-3 ആൾക്കാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 to 3 people. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഇതുപോലുള്ള സെഷൻസ് എന്നും കൂടി ഒന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ട്. സെഷൻ നൈസ് ആയിരുന്നു. മീൻസ് കുറച്ചും കൂടി ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, മീൻസ് ഇതിൽ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത, പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല ഈ ഒരു ഭാഗം, പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരുന്നു, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അനീഷെ, സെഷൻ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പുതിയത് ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഈ N8 പോലത്തെ സംഭവങ്ങള് എന്താണോ ഞങ്ങള് പ്രതീക്ഷിച്ചത്, ലൈക്ക് ഫ്രം ബേസിക് ടു ഒരു അഡ്വാൻസ് ആ രീതിയിലേക്ക് വെരി ഹാപ്പിയാണ്. താങ്ക് യു. അനീഷ്, സെഷൻ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ മെയിനായിട്ട് നാളത്തെ സെഷനോടായിരുന്നു മെയിനായിട്ട് ഏജന്റിക് അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് നോക്കുന്നത്. ബട്ട് സോ ഫാർ കുറേയധികം ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്ത്, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബേസിക്സ് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പൊ ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ നാളെയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും നാളെ നമ്മൾ കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലോ കോഡ് ഏജന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്. നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്റ്റാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ മോഡൽസിനെ, അഷ്വർ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫെമിലിയർ ആണോ? അഷ്വർ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്, അല്ലാത്തവരുണ്ട്. സോ എനിവേ നമുക്ക് ഒരു എന്റർപ്രൈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ലോ കോഡ് ഏജന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ കോപൈലറ്റ് സ്റ്റുഡിയോ. അപ്പോൾ കോപൈലറ്റ് സ്റ്റുഡിയോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ഏജന്റിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കും. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും അതിന് നമുക്ക് വേറെ ഇതൊന്നും വേണ്ട, ഒരു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് മാത്രം മതി. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഏജന്റിനെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. എങ്ങനെ ഏജന്റിന്റെ അത് നോളജിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ ഏജന്റിനെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ ആക്ഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പ്രോ കോഡ് ഏജന്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ, കാരണം അതിന്റെ അടുത്ത ദിവസത്തെ സെഷൻ നമ്മൾ ഫുള്ള് കോഡ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുകളായിരിക്കും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു AI അസിസ്റ്റഡ് കോഡിങ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ്, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രോ കോഡ് ഏജന്റിനെയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഏജന്റോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗിറ്റപ്പ് കോപൈലറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ നാളെ നമുക്ക് ഒരുപാട് തിയറി പാർട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്ന സാധനങ്ങളിലെല്ലാം ബേസിക്സ് ആൻഡ് ഫണ്ടമെന്റൽസ് ക്ലിയർ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇത്രയും ഏകദേശം 10-50 ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു സെഷൻ നിങ്ങൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ തന്നെ സോ യു ആർ മീൻസ് നമ്മുടെ ഇൻഫോ പാർക്കിൽ എന്തുമാത്രം ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം, ഇൻഫോ പാർക്കിലും ടെക്നോ പാർക്കിലും എല്ലാം ആയിട്ട്. സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പുതിയൊരു ചേഞ്ച് വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ പേടിക്കാതെ അതിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. സോ ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് യു ഓൾ, ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തതിന് തന്നെ. ഇതൊരു തുടക്കമാണ്. ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് നോളജ് കിട്ടുമെന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം, എവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ലേൺ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യും. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. ബൈ. Thank you. Thanks everyone. താങ്ക് യു. See you tomorrow. Thank you, Anish. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.